Here we are, viewers, witnesses. It's your news network, Zimai, and right now we are starting straight away. We've got the man himself, Tinamo Ivo Chaivo Mukanya, Mwano Ati Shumba as well, um, the king of Chimurenga music, Thomas Mapfumo, with us live. If you can hear the sound of my voice here, do wave if you can, and also press the share button. Manir toti maskati kwa tumakuseni kwa muri. Mapfumo. Eh, hayi wafuna Wow. umakuseni kanti ungoti mangwanani. Right. Munozaka Mazimbabweans got all over the world. Ya So because of ichokwadi. that, being all over, we just don't know what time it is when we connect. Hayi wandizozo. Oh, beautiful. Otherwise, mavata zvakanaka zvenyu. Hayi wandizozo hayi watiri right. Oh, beautiful. Mazimbabweans, precise share button. Tinao panapa Thomas Mapfumo. He is the surviving legend from the Rhodesian days. Varmu class, Yavana Emerson, Yavana Constantino Chiwenga, when it comes to fighting for democracy. I feel inspired every time when I get to talk to him. I'm not supposed to say this, by the way, I'm supposed to shut up. But I think liberation struggle tends to inspire a lot of people, particularly when people who were fighting from back then continue even today, Vachingo Tower, the very same message. Wow. Mama Fumo, I am so sorry that as we start right now, I am just going to let you know that I'm still getting bombarded by phone yangu as we speak. And never knew to coordinate my number. Now Hopewell Chinono around something that he introduced as a concept, whatever in his head, that I had anything to do with money or my contacting Wicknell Chivai during interview yedu yataita iya na Dr. Mavaza Makusen iya had anything to do with money. So because of that, Wamafumo, what's happening is this. I'm getting calls, I'm getting bombarded. Zvisingaiti zvekutoti vana vadiki ndatozopedzisira ndatozonyora statement yekuti munhu anongondinyorera chete emessage pafoni yangu achida nhamba yaWicknell Chivhayo ndiri kubva ndakubloka because uri kuda nhamba yemunhu akaconvictwa of fraud, munhu akapinda mujeri akagara 5 years akapomerwa 5 years for fraud, and uri kuda nhamba iyo from me. Chii chauri kuda? I feel really annoyed. I want to say Mama Fumo, I'm trying to lower my my emotions angu. Hayi But wandizozo. yeah, but ndiyo tsaona yazongoitika yekuti isusu tiri kufamba nyaya panapa panyaya ndeyemota 5 dzenyu imi dzakatorwa nemavhurisa dzamuri kudhimanda kuti ndiri kuda mota dzangu, handisi kuda mota dzaWicknell, ndiri kuda mota dzangu. And so and then now mumwe munhu akundoposta zvinhu izvozvozvo apo paine live interview yatoonekwa neover 14,000 vanhu kubvira makuseni. ndinenge ndakuluzai ndinenge ndakuluzai vemapfumo. Oh dear, ndakuluzai, ndichakunzwai. We're just waiting for him to come through. Right, I'm trying to get him back here. One of the songs that I love from Mapfumo is one inonzi kubatana kwe Mozambique ne Zimbabwe. Kubatana kwe mauto e Mozambique ne Zimbabwe. Sorry Mapfumo. Yakata. Pane munhu akangofona in the middle of our discussions apa akungofona foni amene kuti
ngavasati disturb tine chirongwa chedu alright ngatingorovai 10 minutes tobva vanozofona afterwards. Please musava disturb because vane mashoko ari important that he wants to convey. Uyai vamafu. All right. Ndatenda. Ndachitaura kuti mandirangaridza song yenyu yaya yekuti kubatana kwemasoja eMozambique neZimbabwe. Kubatana kwemasoja dun 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 ding 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 You know, that was my first time when I was a young man to hear reggae music. Reggae music when I was young. And I remember Thomas Mapfumo used to come and pick me up myself with his son and a few other lads, and would go and we would launch what would later on be called Sporting Lions. It was a football club, by the way. Some people don't know, but I actually once played football. Like, I don't go to Tamba Bora at one time when I was a wee kid. Yeah, but this is from my generations back then. And so would be in his car, tatengerwa ice cream and the like. Tichinyatsuchinzo in his BMW, black BMW, a really nice dark black BMW. It was the pride of the time, you know, back in those days. Very strong car. So we'd drive all the way from Maybury past right. We'll drive all the way from Mayberrain past Mayrick Park all the way to Alan Wilson. And, you know, you're making me cry now. I'm starting to remember those days. Tichenda for Alan Wilson, and you had your Sporting Lions, your football club. Oh, those were the days. Amuchaya sonzika, Mapfumo. Isai unmute kana kuti maybe itai restart phone. Ndizvo. Amuchanzwiki. Amuchatombonzwiki. Kana kutombonzwika. Munogona kuita restart. Oh, no. Okay. I think ndaziva what's going on. Okay. Kana zvaramba maybe munogona kuita restart. Hatisumbokunzwai. Maybe mukaita restart, itai restart phone. Itai restart phone. Post last track kuti maZimbabweans vakuonai chiso chenyu. Kuitira kuti yeah. Thank you. Maybe itai restart phone, kutodzima phone, kutoita restart chaiko. Because hamusi kutombonzwika. Kubatana kwemasoja eMozambique neZimbabwe. Madzoka, makuninzwa here. Inini handisi kutombokunzwai, saka I think itoita izvi kutodzima phone chaizvo, kutodzima kutoita restart. Kana utoita sei manje. Right, what's going on? Right, what's happening? Let me try and bring let me try it this way. Maybe todai. Oh dear. Hi Baba. Right. Yeah, inenge zvatitira majeras. Kana kuti moita zvokudzima, because it was nice to see, it would have been nice to hear you kunyatsoona chiso chenyu muchitaura rather than per phone. So mungada kuita restart your phone here, mukaita restart phone yenyu zvinoita. Oh. Kutoita dzima, kutodzima phone, kutoidzima handitika movha maitanga, because inenge yachinja masettings pa phone munhu yawo. I think munhu uya anenge atori musabotwa chaiye munhu arida kutotikanganisa chirongwa.
Kubatana kwemasoja eMozambique neZimbabwe. Bang, bang, bang. And Simba, yeah, please investigate, Madam Bosca. Absolutely, I would love to investigate. Problem na Tyra. Let me tell you, problem na Madam Boss. Wachona EA, wachona complaining. So kana muridzi wenyaya akasauya isinobva tangoti hapana nyaya. I'm just being very clear to you, Deborah. Problem inoitika nezvinhu zvamadam boss ndekuzvokuti anenge akangonyarara saka isinobva tangoti kana zvaitika tinopedza tangoti ndezvemudanga. And I'm being really serious because I have actually offered many times kubatsira. She's weird panyaya dzekuda kuti abatsirwe. It looks like she doesn't want to be helped. So if someone doesn't want to be helped, inotobva ndangoti maybe ndezvemudanga. I'm being frank, Deborah. I will not enforce myself at all on Tyra. I will not force myself on Madam Boss. Maybe she knows. Maybe maybe vanoziva nana iye. Maybe they're playing a game together. Yeah, vanoziva. Hi, Baba. Yakuita. Perfect. Ngatichipisa chinhu chedu ichi. All right. Wonderful. Yeah, I've got 330 people watching right now, and I'm hoping that our number rises. But Zimbabwe is a nation around the board. Do press the share button so that we can engage on this matter. And some people have been calling me. Vanhu vanga vachindinetsa vachinditi Simba tiri kuona machats ako akazodai. Come on, Zimbabweans. Anyone can have zvimachats screenshots. Batai nyaya tinawo panapa vamapfumo inini wachona muridzi wenyaya. I'm a very public person. Ndiri pano. Vamapfumo, talk to me. How are you? I wonder, ndanchida kuti nditaure nenyaya ya Wicknell ini handisi kuda kutaura naye Wicknell ini. Iwe ndio watiita kuti ndida kuti utiise pa3 ways. Achitaura nenyaya dzimotikari dzake, ndakamutaurira kudhara Wicknell kuti handisi kuda motikari dzake. Ndine zvinhu zvangu zvakakwana, ndikuda motikari dzangu dzakatorwa nehurumende. Nyaya yatakati chitaura, handiti tataura nouyo anonzi Mavaza. Tichimutaurira nenyaya munhu weZanu anomira nemusangano achinyepa achitaura zvekunyepa. Ende paari ipapa imbavha akati anaswa kuEngland iko kwanditi aibira vanhu mari. He's a convict ka, saka vanhu vasamuteerere ka. Vachimuteerera kana uchiteerera munhu anenge Mavaza, munhu weZanu, zvari munhu weZanu. ZANU haina kumbofa yakaita chakanaka kuvanhu kwete. Ini ndiri kuda motikari dzangu. ZvaWicknell zvaari kutaura zvende zvake, ini handisi kuda kutaurawo naye futi Wicknell wacho. Handinei naye ini. Motikari dzake ndakamutaura kuti handidzide. Ini chandiri kuda motikari dzangu. Handisi kuda kutaura naWicknell. Handina kumbokutuma iwe Chikanza kuti utaure undikumbirire kuti nditaure naWicknell. Handisi kuda kutaura naye ini. That is a fact. Nyanga iripo, we had a 3-way nyanga iripa WhatsApp at that time. And the 3-way ipapo vamavhaza pavanenge zvavanga vachitaura. Ini ndikabva ndati tikabva tataura panapa kati look sekutaura kwamamaita kuti Wicknell wachona ngawe aunze ipo panapa chete ipajekerere kwete kuti muri kuda kutaura naye directly. No. You have never wanted to talk to him at any time. Aiwa ndizvozvo, handisi kuda kuti ndoda kuti vanhu vazive kuti inini handinei nezvaWicknell. Handitomboda kuti nditaure nezvake kana kutukana naye. Pfungwa dzake dzaainadzo ndedzake. Munhu anoita zvaanoda. Kana iri mari yake yaari kuparadza achipa vanhu iyoyo ndeyake. I don't want to be involved nenyaya dzakadaro. Handidi motikari dzake ini Wicknell. Ndikuda motikari dzangu dzakatorwa nehurumende. Iye uyu anonzi Mavaza anga achitaura kuti makazoregerwa nemapurisa, ngaaburitse evidence yacho yekuratidza kuti ndakaregererwa nemapurisa. Ndakaenda kuZimbabwe kairi kese ndichinoimba ikoko, vakandisunga here. Handiti vakaona kuti handina mhosva
motikari idzodzo dzovakatora mahara kutora kunotengesa motikari dzangu icorruption kayakaitika iyoyo ka ega vanhu vasambondifungira kuti ndiri munhu angataure nawikineri ndichikumbira motikari. Handimukumbire motikari iri ndichimufonera kuti ndimukumbire motikari dzechii. Ndine motikari dzangu kaini kuno. Yeah. Yeah, and you know, Tiri Papa Mapfumo, there's also a suggestion, yeah, Iswa Apple, which a lot of young people are now starting to think that inini the contractor Wicknell relating to money. And the suggestion Iswa na Hopewell Chinono. Aisa up manamba yangu, and that's why ndiri kubomba nanasi fone yangu yakutopisa izvozvi, so ndikuramba ndichitongodzima because vana vadiki vari kundifonera vachifunga kuti panga paine even a thought when the real thing there out there was just an interview yawachwa over 14,000. Now this might be repetitive, but we know that there are Zimbabweans who might not know what was going on or who might have not been aware. Vamapfumo ndiri kukumbira uko kupedzisira kuti papo munyatsopajekesa, especially kune vana vadiki panyaya yemari apapo. Aiwa, ndanzwa ndazomutaurira Hopewell, andifonera ndamufonera ndikataura naye ndikati Hopewell chikanza haasi kukumbira mari kuti kana kuti ari kuda mari kuti awane mari kuna Wicknell. Chikanza ari kutoda news. Anzwa anga achida kunzwa saidi raWicknell nesaidi rangu. Saka ini ndamutaurira chikanza kuti Wicknell uyu handisi kuda kutaura naye. Iye chikanza ndiyanga achida kutaura naWicknell. Ini handisi kuda kutaura naWicknell. Wicknell handitomboda kutaura, handitomboda kunzwa nezvake, ende handidi kutukana naye. Handinei nezvaari kuita izvi. Ini munhu wandandichida kutaura naye Mavaza akanyora imwe nhingi article achinyepera vanhu achitanzi mukanya ari kuda kuinsaita nhingi violence muZimbabwe. Ari kutaurei kana achiti ndikuda kuinsaita violence? Ewe kuZimbabwe kwacho kutori neviolence kudhara. Ndakakutaurirai kuti vana Mo Blessing vakaurayiwa. Uye anonzi Tafumanei wekumabvuku uyo akaurayiwa. Vana uyo anonzani uyo akashayikwa uyu ninge asina kudzamara akaurayiwa. Haisi violence iyoyo. Violence yavari kutaura kuti ini ndinoda kukoza ndeipapa. When already in that country there is violence, vanhu vari kupondwa. Haisi violence here iyoyo. Saka inini violence yari kuti ndinoda kukoza violence munyika ndeipi? Ende achinyepera kuti hanzi yei ndakaregererwa nemapurisa, ndichiregererwa nemapurisa ndine mhosva. Vanofanirwa kakundisunga kana ndine mhosva, vanondiregera paini ndine mhosva. Zviro zvamakambozviona kupi izvozvo kuti munhu ane mhosva anonzi aregererwa nemapurisa? Kana ndichiregererwa ndinoregererwa, handinoendeswa kukoti ndonoregererwa najaji, ndinoregererwa nemapurisa? Ndo vanotonga nyaya yangu here mapurisa? Ini ndiri kuda motikari dzangu, handisi kuda kutaura naWicknell. Ndanga ndichitoda kutotaura neuyu anonzi Mavaza uyu anonyepa uyu, ebhutlika weZANU. Ndo wanda ndichida kutaura naye. Akanyora article yaakanyora achitaura zvekunyepa nezvangu. Anonditi ini ndiri terrorist, iye ari iye terrorist. Ataura kuti vanhu vari kugara zvakanaka muZimbabwe. Muri kugara zvakanaka here muZimbabwe? Hazvisiri izvoka. Foni yangu yaane low ningi battery ningi chikanza How many minutes do you think we can sustain? 2, 3? Yeah, just 2. I see. Just Well, 2 minutes. Here we are. Okay. So quickly, let's just get things straight here. Amafumo mune audio renyu ramaka donedza just a few days ago. Audio renyu roro rakaita very viral, by the way, extremely viral. And I remember when I restreamed it, tens of thousands watched it.
in the space of just 2-3 hours. In the night, by the way. I mean, we had a massive, huge flood of traffic of people just watching, excuse me, listening to your audio. Now, in your audio, you stressed very, 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 very sternly in there that number one, you do not want anything, any car from anyone. Amudi anyone's car, especially Motadza Wicknell, because you actually have got so many cars and you even have properties. You're not someone who is who munu anotambura, and you have 5 cars. Mune 5 mota imimi. Zaka confiscate wanema purisa. Ende maka moto foni yapera moto iyi rega ndiende pane hold on. Hello. Hello. sorry, makunidza maje. Ndiri kukunzwa Okay, thank you. Yeah. Vanhu ava vari kundifonera vanofona tiri pachirongwa ndo vanokanganisa kuti maaudios anobva adistebwa. chokwadi iphone ndiyo yanga yapera moto. Oh, I see. No, even yangu futi. Ndashura kuti yangu pane mumwe munhu azondifonera just now. Achingondifonera kudaro. Connect ni green yangu, sound yangu yabva yaenda. Oh. Yeah. So, Mapfumo, I was just giving a background so that other people know where this came from. Kuti tazosvika sei pana papa. Saka ndashitaura nenyaya yeaudio yenyu audio yenyu yakakonzeresa yanga iri loaded. Audio Okay. maita senge manga makafemerwa akapaipai. Mami Aiwa nengirozi pai. ndizvozvo. Nokuti dhata ramakadonhedza paipai karanga riri hevhi rere. Aiwa ndizvozvo. Inini pamakandi zvinhu zvamakataura paipai, everything, it's like word for word everything that you said in there. Hey, I actually think Aiwa munoziva kuti ndizvo. chika ndona sekuti now I understand maybe the reason why vakomana ava vakava vakuita tumadhirama ututu kuda kutraya kudhaivheta meseji yenyu yamakadonhedza yayo. Ndozviri kuitika izvozvo, ndozviri kuitika. Ndozviri kuitika. Vanhu vanenge vana mavaza ava vanhu vezanu. Saka hazvindishamise chese chaitwa nezanu anenge achingopembedza zvakaipa zvaitwa nezanu. Munhu anongopembedza zanu because munhu wezanu. Anotaura iye kuti hanzi yeye ndakazoregererwa sei, that's why ndakazosvika kuZimbabwe ndakaregererwa nemapurisa. Ngaandipe evidence yacho, anditaurire mupurisa akandiregerera kuti nenyaya yangu yedzimotikari ndiani mupurisa wacho iye. Yeah, someone is saying here. Anonyepa kachiti ndiri kuda motikari dzangu, ari kumira nemusangano wake uyu, musangano wembavha. Ndozvavanogara vachingoita. Vakanzwa munhu achivapindura vanobva vatsvaga mawezi ekuti ivo vanzi vari vanhu vakanaka, vasiri vanhu vakanaka. Vakatora motikari dzangu, ini ndiri kuda motikari dzangu. Motikari dzangu dzakashayikwa, munhu akauya kumberi achiti akabirwa motikari. Vana George vakanditengesera motikari vakavasunga here? Ndakavapa mazita evanhu vakanditengesera motikari vakavasunga. Vakavasunga here?
vanga vari busy kuda kutsvaga kudestroya inini just because inini handinzwisisani nezvavanoita munyika. Ndo nyaya yavo. Havanga vasina basa nezvimwe zvinhu zvese izvi, vaida kungodestroya upenyu hwangu. Yeah, I'm actually putting it on Twitter as well. Yeah. Right. Yeah, kuti zvibva register. George and the others who sold me the cars. Why were they not arrested? They were not arrested. Havana kumbobatwa kana Why were they nezvo not kana. arrested? Variko George atotoo nemabhazi akatanga bhizinesi rekuita mabhazi anotakura vanhu. Atori iko kuZimbabwe George. Yeah, mazimbabweans tiri kuinzwa nyaya yachona iyi. Ndo nyaya yacho iyi, and this is how we got to this spot where 2 or 3 people here, 3 people really, they're actually 3 of them, have now twisted the entire story. Story yakabva pa-audio iyoyo. I can see someone is saying to me, nditumirewo audio iyoyo. Okay, I think patiri kupedza chirongwa ndichaiplaya audio iyoyo. Moteerera mashoko ewakataurwa naMapfumo. And we can also send you on WhatsApp. If you join our channel, Pazim I can send you there. Audio inoda kunzwika. So pa-audio zvinhu zvakataurwa pa-audio izvozvo. Zvine matheme akasiyana, but the main theme ndeyekuti ndiri kuda mota dzangu 5 mota dzangu dzakatorwa nemapurisa, where I was cleared by the ZRP. And even I mean, there was never a story, there was never a case at all, there was never anything, and yet it is me who was arrested, or whatever, who they accused. And so that is what Mapfumo said in that audio. And also the fact that he will never take even a viri, even a wheel, even a tire, Wicknell Chivayo. But what's happened now is that 3 people today, early this morning, have sat down and they've twisted that big message, EOE. And so the first message was in the article, ya published EOE, that very lengthy article there that is accusing Mapfumo of inciting violence. And then number 2 person there who twisted the message was Wicknell Chivayo. So Wicknell Chivayo was not that damaging, because people really don't listen to him or pay attention to what he says. But it was what then was concocted now, Hopewell Chinono, which he claimed that there was some expectation of money from the convicted fraudster. And so this is how things got to where. So Mapfumo right now is just explaining. And Mapfumo, just as we get to end, I'm gonna shut up, because I should shut up. And Domboti Mimi connect time Zimbabweans. Just as we end, Mongo Tipaka 3 minutes non-stop. Ndakanyarara zvangu. Aiwa zvakanaka, ndinoda kuvataurira maZimbabwe kuti ine handina chimwe chinhu chandiri kuda. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ende land yandakapiwa necity council iyo, ndine tsamba yandinayo kuno yandakapiwa necity council. Tsamba iyo vakanga vakutitaurira kuti mukanya titumirei tsamba iyo back. Ndikati handikupei tsamba. Ndo umbowo hwandinahwo hwekutaura kuti makandipa land iyo ndikazoitorerwa nevanhu vezanu vachiti hanzi ndinoda kuvaka studio yekuti ndigoita majingles ekunyomba hurumende. Kundipomera mhosva dzandisina, handichinaro kwete, handisi mutengesi kaeni, munhu wevanhu, ndomine vanhu ende ndakagara ndakamine vanhu. Kana mukaita sei hadzina nebasa rose. Ndikuda motikari dzangu kuno, ndine motikari dzakawanda. Mwana wangu anotengesa dzimotikari. Ndinodriver any car yandinoda. Kana ndikada kudriver Rolls Royce, kana ndikada kudriver anything ndinodriver. Handidi motikari dzaWicknell. Ndinoda motikari dzangu dzakatorwa, maBMW, motikari dzangu dzakatorwa. Dzandakatenga nemari yakawanda. Imwe ndakaitenga mari ichakanaka, yakandiitira 2 million. Imwe BMW yandakatenga, imari yakawanda iyoyo. Koya mari yangu yekubuilding society yandaibhenga ichibva kunhingi kumasales emusic yangu yakadyiwa neinflation. Ndiani achandidzosera mari yacho iyoyo?
hurumende iyi ndembavha kurwisana nevanhu kuti vagadzirise zviri kuitika, ivo vari bhizi kurwisana nevanhu. Ndakakubvunzai kuti Al Jazeera chaiyo yakakutaurirai kuti ndo zvakaitika muchikenyu gold iri kuburiswa ichitengeswa, makabuda mudzimba iri 15 billion yakashayikwa, makabuda mudzimba, makaramba makati zii 3 billion yokanzi komanda agriculture yakashayikwa, makabuda mudzimba, ende munomirira kuti hanzi dai Chamisa atitungamirira, anokutungamirira isi Chamisa ari kuita So Vanenge Akatwa by mistake. My apologies, folks. I'm hoping that he comes back. Please stay watching. Stay watching. Right, Takamira Mafu. Just waiting for Mapfumo to come back. So, just when he comes back, he was just saying here just now that he drives any cars. He says, "Do not drive any car in it. I drive any car. Do not drive any car." So, and any motors are Wicknell in it. I don't need Wicknell's cars. I don't need Wicknell's cars. I'm hoping that he comes back and then we can finish our program. He was complaining that his phone is out of battery, by the way. Hoping that he comes back. Kubatana kwe Mozambiki ne Zimbabwe. Kubatana kwe Mozambiki ne Zimbabwe. Kubatana kwe dun 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 dun. Right, where is he? 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 Ooh. Right, where is he? Where is he? Sorry, I apologize, folks.
I think. All right, here we go. Anzi, why is Wick now trying to bribe Mukanya? I no bribe. I no bribe. I'm an Right. No bribe. I'm an yake. Hmm? Hmm? Right. Let me try and call him now. Let me just call him. And then we end. Pane muna vafonera. Pane muna vafonera a disturb broadcast yed. Pane muna phone a disturb broadcast yed. Yeah, pane muna about disturb broadcast yed. Okay. Okay. So quickly when he comes back, let me just give a quick recap of what's going on. Kuitira kuti mazimbabweans muzive. So Mapfumo on this session is calling out Hopewell Chinono na Wicknell Chivayo, and this is relating to nonsense yavaita, some maypods yavaita throw out there vekunyepa manyepo avakanda, and he is saying, look, there is nothing to do with money that ever involved Munanonzi Simba Chikanza. Today there was clearly an interview that was being conducted, and it was meant to be a three-way via WhatsApp, right? And that interview failed. When it failed, when that interview failed, uh, Wicknell Chivayo had refused to turn up and also be grilled on why on earth Munueza Nupie, Munuamunangagwa, is harassing Thomas Mapfumo. And so, let me just get myself back into the picture. And so quickly here, let me just do this. I apologize. Yeah. So, if you hear the sound of my voice there, so what happened is this. Can you hear me, folks? Can you hear me? Wave your hand if you hear me, or press the share button if you can. Right. So what Thomas Mapfumo is here saying, look, number one, okay, let me see, I think. Okay, beautiful. Beautiful, 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 beautiful. Okay, thank you. Right. Um, okay, I'm hoping that people can hear. Okay, right. Vanhu vakuya mazuwanda manga musipo. Late to those who came late, you'll be able to hear. Okay. Okay, here we go. Just getting a few people. My apologies. My apologies, folks. As I proceed. Yeah, so basically, what Wamafumo is simply doing tonight is clearing up on these allegations that he wants a car, something like that,
from Wicknell Chivayo. I'm just putting this down here. Okay. Okay, so quickly. My apologies. Okay. I'm following you on Twitter. Okay, cheers. I've sent you the link. Yeah, we're live. I'm live on all platforms. I've sent you the link. If you want to come in, yeah. Because Mukanya has been disturbed by a phone call. So if you want to come in now, all right. I've sent you the link to your WhatsApp. Cheers. Cheers. Okay, so quickly, folks. Just giving you a recap here. Hanzi ga 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 ga. Okay. So we've got Thomas Mapfumo here, Thomas Tafirem, right, Tafirenyika Mapfumo. And he's responding to allegations that he is um, desperate for a car, desperate for a house. And he's also responding to an article that was written by Dr. Masimba Mavaza, where Dr. Mavaza was saying he should accept Wicknell Chivayo, the convicted fraudster's car. And so, Dr. Mafumo is right. I've brought you in, Mama Africa, right? So Mama Mafumo now is okay, right. So what he's saying tonight is he does not need Wicknell Chivayo's cars at all, and he actually has got cars already. So ZANU PF cannot give him cars, any new cars, because he actually has got over five cars that were confiscated on false charges by the police, and then later on cleared. And then he also has lands. He's got so much. He's got property. So he said, look, I never asked. I don't even want Wicknell's car. And so what he's also doing is clearing the allegation that was thrown by Hopewell Chinono that there was some money or expectation from the convicted fraudster during the time that the interview was being conducted and the conversation was being had via WhatsApp, and it was going to be extended from a two-way to a three-way. And he says, look, there's nothing like that. Apana zunzakadaro, nothing like that ever happened. He's also explained that he's talked to Hopewell. He's told him, look, stop what you're doing, stop what you're communicating. Nothing like that ever happened. So quickly, we're still waiting for him to come in. And Mama Africa, you here? Yeah, sure, I'm here, Simba. Thank you so much. Okay. I've been following you. Thank you. Do you want me to put you on audio or video? Because you're on audio right now. Yeah, no, I'm okay here on audio. I'm following Okay. you. Just go ahead. Yeah, you're doing a Yeah. great job there. So thank you. So I think you've heard the narration there. Do you know? Have you acquainted yourself with the background? I'm sure you're listening to Dr. Mafumo speaking, right? Definitely. You know why I'm listening? Because I grew up with Vena Dangarembo, who is Thomas Mafumo's wife and Wow. current wife. So yeah, they are from Zilikazi. So that's where I'm from in Bulawayo. So Wow. I really support Thomas Mafumo because he has been a very outspoken uh, um, legend and iconic human being in terms of the human rights violations in Zimbabwe. So that's why I'm very much interested in following this matter. He speaks sense, and definitely the government has got to give him all that he acquired when he was a musician in Zimbabwe. Thank you, Simba. Wow. I didn't realize. I didn't know she's in the valley. No wonder why she's so beautiful, right? Oh yeah, no, no. You see, they are Dangarembwas. They are Dangarembwas. We didn't have this tribal divide that is being perpetrated in these days. When we grew up, Nana Vena, Netsai, and Filmon Dangarembo, we're just one people. We never knew that there's Shona there's in the belly. So Thomas Mafumo married Vena when she was very, very young. Yeah. And my young sister, Thomas Mafumo, knows my mother. Yeah, if I tell him about where I'm from, Esochang and the place, they used to come and drink by my auntie's place at a shopping called Gosera.
So I know Thomas when we were still very young. Thomas Mhm, and Thomas Mapfumo and Olvam too, because we used to support them. That's why mhm, when people talk about tribalism, we are perplexed because we didn't know that tribalism before. You have to perpetrator just now. But look at where Thomas Mapfumo got his wife from Zilikazi P Square. Yeah, you know what I'm saying? So, yes, he acquired his wealth, and it is the duty of the government to make sure that as a legend, he is given back what the government took from him. So, we have to support the initiative Yababa Thomas Mafumo. Thank you, Simba. wow, thank you. And do you feel that there's an attempt here to strangulate him? I mean, look, he can manage, right, to handle the pressure, I guess, because he's outside the country and he's got a little bit of, yeah. But do you think if Thomas was inside Zimbabwe, do you think he would survive? Like survive in the sense that, the pressure of being made to bow to someone who is younger than your own kids, whose source of funding is not even known. I think there's we Zimbabweans, as Zimbabweans, we have lost our values and norms. This matter between Thomas Mafumo and Wicknell Shivayo shouldn't have been addressed the way it was addressed. Wicknell mzukuru wa Thomas Mafumo, there is no way in heaven or in hell that he should be talking to Thomas Mafumo like the way he is doing right now. That the weather is good, he has climbed 50 ladders. Still Thomas Mafumo and the baba wake aifanira kutoti aende paseri vatinotaurana varitukana kutumdzira vamwe vanhu kuti vanotaura namafumo. That culture of respect hatisisina muZimbabwe. And women like myself, we are rising up and saying, guys, let us fix things. Let us do things. Even Anamnangakwa, we say everybody above 50 or above 60, we should be standing up and trying to fix our cultural traditions and all the likes, so that there will be that order. Right now, because of that lack of cultural embracement, we are seeing such things playing out in the social media. Thomas Mafumo is a legend. He shouldn't even be made to address these issues on social media, just like as if he's a paper. He's not a paper. This man brought joy. Thomas Mafumo and the Blacks Unlimited, the Oliver Mtuguts and the Black Spirits, they brought joy. Love Mama Chaivana, and I can't remember the other groups. They brought joy in the lives of the citizens of Zimbabwe. So we've got to give respect to our legends. We've got to respect them. This is so unfair. Somebody coming online and accusing Thomas Mafumo on drug on Banje charges, having an argument with Thomas Mafumo. This is disrespectful, guys. Zimbabweans, let's go back to let us go back to Mother Earth and learn to respect. Let us not take these social media platforms that we are on and just run around like we are crazy dogs. Sorry to use that language. This is what is happening is an abomination. Vava Mafumo, although Vena is my sister, and I shouldn't be calling Nyambiza Ngiti Usbari. Usbaru Mafumo or Mafumo nje, but Thomas Mafumo. He's a legend, guys. He's a legend. Whether he's sang songs he was even in support of the Shimrenga of Zimbabwe. Yeah, he was supporting those guys until all hell broke loose when we had the government of Zimbabwe violating human rights. He spoke about that. These are people who are non-tribalistic at all. And I'm speaking in Shona because to show you that we don't have that, there was no tribalism then. And because of that, I'm pure Ndebele 150% Ngilinguni.
Kodwa mase kungena indaba ezinje ezinjengamafumo hayibo siyangenela sithi hayi ake lisihlonipheni yini. Respect yourselves, Zimbabweans. Do not subject a legend like Mapfumo to social arguments. This is disrespect at its highest order. Please, can you calm down, all of you, and take this matter to another level? The government of Zimbabwe knows what it did with Mapfumo, and definitely if he was in Zimbabwe, we do not know with the type of violent tendencies the government of Zimbabwe has. We don't know, maybe they might have killed him because he was very outspoken, about human rights violations. Because remember, his wife is from Zilikazi. So when Cook Round happened, he knows what happened in Bulawayo. Some of us, we experienced it, of course, in the rural areas, Nana Cholocho and Lupane. But in Bulawayo, it was there. But still, he has stood not only for the Ndebele people, he's standing up for the citizens of Zimbabwe. So when should we learn to draw a line and say, let us respect? There's this proverb in the Nigerian Igbo tribe, which says, no matter how many ladders you climb, you young children, degree say, mama wako, baba wako, vakarara pasi, they will tell you where you are headed in life. Yeah? Us as mothers, as grandmothers, as aunties, we can tell you where you are headed in life. With your attitude, your behaviors, you young generation of Zimbabwe, you are lost. This is disrespect. Let us learn to respect the elderly. Can you leave Thomas Mapfumo out of this matter or making fun of him? He's comfortable where he is. He has done a lot for the country. He has contributed a lot emotionally, mentally. His music brought joy, which had a mental attribute to it, because when there's happiness within the community thrives. Yeah, and that's how we lived. That's how we lived during those days. Saka tinokumbira kuti vamafumo vachirespect. Asiteli kuti mafumo noma kumbe nguSolomon uSikhuza noma ngubani ongumculi waseZimbabwe, hayi sicela libahloniphe bakithi bantwabethu. Lingabayenzi nje engani ngamabhayifokisi cha. Akukho right. Kuyazila, this is an abomination. Respect Thomas Mapfumo. Don't make a spectacle for him. We've got the mighty saga, drama, and all these social medias. Look at the disgusting behavior that is being perpetrated within our country. Yeah? Who are we as a Zimbabweans? Have we lost our senses to this extent that this social media, hakuna ma breaks, hakuna ma boundaries in all the things that we do? Now, when you come to the elderly people like Mapfumo attacking them, hey, respect this man. He's our legend, man. You know what I'm saying? Just respect, man. Give the man a break. Do what is right for the man. Wicknell Chivayo. You've got your money, young man, but just do the right thing. Don't argue with the elderly, Baba. Ungaqali mntanami, kuyazila Wicknell, ungalingi. No matter ungaba lama billions, trillions, respect, so man. what, you know what? So can we say it's just the so-called money, Mama Africa? Can't we say is Wicknell has the so-called money? Because my point is, you know why I'm saying so? Why I'm saying so is that the people who have real billions, right? Money that they have worked for, they do not do what Wicknell does. Am I wrong? Oh, yeah, definitely. We don't see it overseas. We've lived here in these countries for 25, 30 years. We've worked for rich people. They don't show off their money. I mean, we are living, the times we are living in are so different. I don't know what's wrong with our Zimbabweans. We flaunt this, we flaunt madness, we flaunt money. It's wrong. Our cultural values have been destroyed. My boundaries here, our culture, they are very important in how we conduct ourselves in the public.
Saka, whether unemari kana hauna mari, but the most important thing is you've got to respect people. Yeah, but tell me something. I need you to connect to the young people who are right now bothering me and also Dr. Mafumo. You might not be aware. What happened today, this morning, is that my phone number was placated by a man called Hopewell Chinono following my interview in Mapfumo. And him and Wicknell Chivayo have twisted the matter now. The matter now appears as if there is some sort of expectation of money from Wicknell Chivayo. And what that has done, it has created a mood among particularly the youth, among a lot of people, even all those who are older, to think that Wicknell Anopamari or he has capacity to empower anyone. I don't know if you have noticed that. So this is why we actually had to hold this program, because the story now, the plight, Yava Mapfumo, Thomas Mapfumo's plight for his cars and for his dignity has now been diverted by Hopo Chingono and Wicknell Chivayo. I think the post is still there even right now, even though Mapfumo told me just now that he has told Hopewell not to do what he's doing. And what that is, it's feeding the wrong perception of Wicknell. I mean, I will tell you something. I know Wicknell Chivayo myself. I even know him personally. I know where he comes from. I would not even want to even send Rake. And you know my sister. You know me personally. That doesn't mean that I don't want money. But the boy cannot empower anyone. It's a fact. He doesn't empower anyone. He actually disempowers people. Anyone who receives even $10 from this young man becomes disempowered. When you look at those elderly people dancing before the ZANU PF rallies, and then they are given $100, and then that is called, to some people, empowerment. That is disempowerment. It's lowering someone's dignity. But my point is, the reason why I had to ask you, as a mother, as a senior mother, to say something, is that there are actually people in the community who think that Wicklow can empower them. And that they are bothering me right now, is what you saw. I'm still getting phone calls right now with young people thinking that their fortunes can turn because and through Wicklow. Please say something. Thank you very much once again, Simbach Kanza, for bringing that to the people's attention. The young people of Zimbabwe, or in Africa in general, the way they look at things these days is that easy come, easy go. I mean, they want the fast life. They want to get things that they did not work for. That's why there is this uguromba, which is ugutwala, right? That is going on in the communities. And there are these fake prophets and pastors. And this is being perpetuated by people who have have been given an opportunity to have people follow them. There's so many fake pastors there in Zimbabwe. They know themselves, not only in Zimbabwe, in Africa in general. They know they are not anointed. And there are people who are opportunists, or some that might have come into money in one way or the other way. And when you are saying you're empowering people, if you have got that large, vast, huge amounts of money, like what we are doing ourselves with the monies that we work for, we create sustainable projects that will not lead to one being an enabler
to the family members or to the community. Give them a purpose. Start something. So with the young gentleman, Wicknell Chivayo, he needs, a proper guidance. I think he needs people who are down to earth. We will talk to him and advise him, because I think he's surrounded by people who are just ululating at him, dishing out all these cards for whatever purpose. I don't know what reason. We do not understand the reason why he has to give out cars, and yet we have hospitals that are run down. We have schools where children or pupils for those schools cannot even afford to pay the tuition, or what you call it, the school fees, because some of them live with their elderly grandmothers, grandfathers. The mothers or the parents, young ones, are not in the picture either. They've died or they're in South Africa. Yeah. So a person like Wicknell, Amanda, a person like Wicknell, my advice to you, young man Wicknell, please try and don't be a people pleaser like that. Maybe the people that you are surrounded with are lying to you, my son. One day when shit hits the fan, they won't be there. You will be by yourself and you'll be a laughing stock. So you need proper guidance, as in terms of really how to feed in positively into the system and into the economic system of Zimbabwe. We are a laughing stock globally as Zimbabweans. We don't have a currency that is of value right now. So you should be looking at the economy of Zimbabwe, how you can contribute the millions of dollars that you have in the different structures and setups of the government of Zimbabwe. And we've seen you with the Honorable President of Zimbabwe. Hopefully you will get true, well-meaning people that will give you the proper advice. Just like the president himself, he needs to surround himself with people who are passionate and who have got compassion for the people, for the citizens, for the future of Zimbabwe. And now we come to journalists. We have so much journalism that is going on in Zimbabwe that we've never seen in other countries. That has blown out of everybody. When they get the opportunity to buy equipment, they become a journalist and record and do whatever nonsense that is happening right now. There is no structure. Again, it's because people have not been sued before. So if people like Hopewell Chinono can take something that has been spoken without even verifying with the other person and then publishes it on social media platforms, that is very dangerous, because some of you will find yourself in deep trouble in the near future, because you are publishing unverified stories. When you're a journalist, I didn't do journalism. I'm into a certain different field. Journalists have got to make sure that what they publish on social medias has got credibility. Now, Thomas Mapfumo says something 50 minutes ago, and then you immediately take that and post it according to your own understanding what you think he meant, yet you did not even have the dialogue with that very person. So there is something wrong, very, very much wrong with the type of news reporting that is taking place in Zimbabwe. Everybody's got a studio. Everybody's got a platform. So anybody without the proper training utters things that can be damaging. We are seeing that is happening in Zimbabwe, and it's very bad. We need to have a control on the what people put out there against other people. So right now, I just heard Mapfumo Machiti, they are saying he's causing uprise of some sort. According to all the 2 audios or videos that we saw or heard him speak, he never spoke about enticing anybody to be unruly to the government of Zimbabwe. He spoke about his properties that were taken from him, his land, his vehicles, and and again he expressed what he feels
as the failure of the government in Zimbabwe, which is under human rights, is a freedom of speech and of expression. So I follow. I mean, I know Mapfumo. I don't know him personally like that. That like one-on-one that I can send. I've had drinks with him. No, not at that level. I always pay to go to his shows in Papa Fields at Stanley Square and stuff like that. That's how far our relationship goes. And he married our sister from my location, and we related. That's how far it goes in the relationship. But now, when it comes to him being banished, being tarnished like that, it doesn't sit well with some of us. So now Hopewell, you said Hopewell Chinono. I just saw his Twitter text. That's not right. Come on, guys. That's not right. Don't do that to one the other. Don't tarnish people's images for no reason or for the sake of getting all these followership and the likes that you are getting on social media. You are destroying the nation. You are destroying the fabric of who we are as a society, as a Zimbabwean community. So let's go back to the drawing board. You young people, let me tell you, you should not expect Wicknell to give you something. You should advocate or agitate the government to create jobs for you. In Bulawayo, we had industries. Agitate in a very decent manner to have those industries come up again with Dunlop, Bata, and Monarch and all the likes, and go and work there, get salaries. Don't expect, you are confusing even Wicknell himself, and you are putting him on a pedestal that is wrong. He is not a god. He is not a savior. He managed to get money however way he got it. That's his money. You should now be holding your MPs, your government responsible to create the jobs that you're supposed to have as lawfully abiding citizens who are voting for all these political parties that are in government right now. So the message behind is stop bothering people with whatever money they have, and you people with money, stop trying to please people and creating enablement tendencies that are destroying the country. You are not doing any justice to the youth of tomorrow. You are getting money or a car for what? What have you done? What services have you provided to deserve of such? Yeah, so as Chinchanin, let us change our mindset and think as people who go to school after education or your vocational training or university or high school. Now you have expectations that the government has got to employ you, whether in different sectors of the government itself. So going back to the drawing board, I'm not here to chastise anybody. I am a mother and an empathetic woman, where a woman filled with empathy to who shudders at what is going on in our country. So we are rising up, some of us as mothers, and we are trying in our simplest form to bring back sense in our community, because and unfortunately, yes, the loss that has been there has been definitely caused by the economic plight that the country has found itself in, and the pandemic, plus of course the genocide that was committed and perpetrated against certain citizens of Zimbabwe. So with that said, you, the youth of Zimbabwe, you can come back to Mother Earth. Don't try to be muchida kuti ndoda ita sa Java, ndoda ita sa Wicknell. It doesn't pay. That is just for a minute. Batting a sin to umlilo wamaphepha. That will come and go very fast because it's not yours. It's not sustainable. So you should now you have voted MPs into governance. Question them.
push them to put demands rightfully to the parliament and say, we need jobs. You need jobs. And it. Lonke lifuna imisebenzi. So let us put our leaders to task to say, create those jobs that you promised us during the electoral periods. And then you won't find yourself hero worshipping certain individuals. It is an abomination. It has never been done. It's only done in Zimbabwe. You are suffering there in South Africa. You are insulting people there. Zimbabweans are insulting each other there in South Africa. South Africans don't want you because they are saying, go and fix your country. And how do you fix your country? Put the government to task and say, we need those jobs and let's work together. Some of us, all those that can be able to create employment for the citizens of Zimbabwe, let's do that. Yeah? We create employment. We bring up, set up companies that will forever run and sustain the communities to generations to come. Right now, the mindset of the young people of Zimbabwe, magarasika, you're lost. That's why you're hero worshipping people. You're putting Wicknell on a pedestal. For what? He got his money, however he got it, he should enjoy it. And you, Wicknell, my son, humble yourself, Baba. Don't keep on dishing out things and cause confusion in the country. People will think that they have got a right to receive from anybody who's got money. Once you don't give them, what is going to happen? They will kill you tomorrow. They will attack you. And right now, a simple man has risen up to demand what is demanding from the government. And you are attacking him. That's not fair. My journalists, please be mindful of yourselves. Be mindful on how you spread information on social medias. Thank you, Simba. Wow, thank you very much, Mama Africa. Those are very quite it's a lengthy connector there that you are bringing. I'm gonna try and read a few comments, maybe just for 2 minutes, just before we shut. I've got over 1,500 people on our stream at present, and but I think it's about 1,000 or 1,000 on Twitter, and then 500 on other platforms. Yeah, so it's quite a healthy. I'm sure this is perhaps reflective of the importance of this session, and yeah. So quickly, someone is saying, "Thank you, Mother. You're a good speaker and touching all Zimbabweans." Hastings I. Issa says, "Run away from Zimbabwe is just a good move. These people don't care about the masses." Okay. And then someone is saying, "Kola, you are learned indeed. You're very smart." Okay, and what else here? Okay, yeah. So those are the main comments there. If you would like Zimbabweans to write something in the comment box, please do so now before we shut, as we interact. And quickly, just as a summary, today, Thomas Mapfumo. Who is this person? Someone is calling me again. Hey, people are still calling me. Can you believe it? And I think these are the people vapiwa ma number zangu na vatora number zangu from Hopewell, Mama Africa. Are you there? Yes, I'm listening to you, my son. I'm Yeah, here. yeah. So That's this is not another right. person. You know, and because they're actually thinking that they can get money from mufraudster. Vanotofunga kuti mufraudster uyu anoapa mari. That's what we should, I think we should sensitize our people about the value of jobs, getting jobs, working, and denounce this fast way of making money because it doesn't last, people, especially the youth. It doesn't last. But the onus is on our government. No, I'm not a politician. I don't want to be caught up between all these political dynamics that are going on in the country. The leadership of Zimbabwe is the umbrella of Zimbabwe.
So for Zimbabweans to not be behaving, to change their behaviors, the leadership of Zimbabwe has got to embrace its children. Yeah? Provide for them, provide the jobs, stop flaunting. Thomas Mapfumo spoke about the gold mafia. It is known that people are siphoning gold out of the country. They are stealing millions. Why are you stealing? You will go to Mother Earth, anything which uriwega. You're stashing money in different countries, hiding money. That's not fair. For Mwana Kuzarwa Zimbabwe. For that one who is in the village, mbuya vaya vari kuchengeta muzukuru vasina chekudya. It's not fair. My people, Zimbabweans, you people with money, all of us with money, let us come back to Mother Earth and look at what we are perpetrating to the younger generation. They have lost a sense of the value of, working. Overseas here, everybody works. Everybody works. I've seen people who used to be what in Zimbabwe. Everybody's working here. Canada, America, England, and all the likes. Everybody's working. Of course, then there are some who go and do whatever, but everybody's working. Get a paycheck and then you can start your business, whatever it is. You know what I'm saying? But in Zimbabwe, there are no jobs. When somebody rises up within the community, they come in, they want to flaunt, hey, look at me. Say, then they think it's normal. It's not normal, Vasukuru, it's not normal. Aguko right. A government in Zimbabwe must create jobs for its citizens. Have policies that can be adopted and be implemented, into the systems, into the different sectors of the governance of Zimbabwe. The blame is with our leadership. Not saying that Mnangagwa Ndrubu Atakai or ZANU-PF forever. No, guys, sevan vakuru ngati gadzire nyika, ngati vakire vana mabasa. My industries aripo. We've got fake industries coming up. We've got industries, my buildings which are being turned into churches. Let the government of Zimbabwe shut down all these what you call them Pentecostal churches. Let's go back to Mother Earth and rebuild Zimbabwe. That's why we are here, some of us speaking like this, because we have understood how these other countries function. And why we are speaking out loudly, even Thomas Mapfumo himself, he knows that Zimbabwe, before our independence, so-called independence in 1980, yes, we thought we were being subjected to racism by the white people, but there was a structure, there was a functional system. The healthcare system was very functional. I grew up in Mpilo there. Mpilo had a pharmacy, right? At Mpilo, even Parenya today. Yeah? The government of let's talk about the government of Zimbabwe. And I didn't hear any statement where Mr. Thomas Mapfumo agitated for people to rise up. No, he spoke about everything that the people of Zimbabwe, Zimbabweans are crying. Zimbabweans are dying. Zimbabweans are living in undignified ways. Zimbabweans have run amok. They are wild, especially the white people, because, the young people, because we, the elderly, have failed to encompass the younger generation and give them proper guidance into the future. So thank God, Simba, that you brought up this issue, Kunana Mapfumo, and thank you, Simba, for the respect that you have given our legend, Thomas Mapfumo, to address his matter, so that the government, what will it take for the government to just look into the matter? Okay, let's go back to those years when those cars were confiscated. What happened? Let us give him back his cars. And when you do that, don't do that and put it on social media to say we have given Mapfumo cars. No, he doesn't need that. Yeah? Address issues the proper way, through the proper channels. Instead of Kayamatumbu, Veza Yonkinto Pantle like that, it's not culturally correct as a people of Zimbabwe. So, young people, just calm down. Calm down. As the elderly people of Zimbabwe, let us come together, work together, and Zimbabwe is very small. It's only 15, let's say we are 20 million, fine.
Still, it's a small number. We can sensitize us to our cultural values and norms, which have disappeared. But it's not too late. We can still fix things. Then we come into developing the country. We can do that. There's so much expertise out there in every sector: mining, agriculture, farming, what. There is so much expertise that if the government of Zimbabwe, it opens up its door to work with people that are interested in redeveloping Zimbabwe to a standard that can be globally accepted. Yeah, Zimbabwe will be a shining nation, a beacon for Africa and for the rest of the world. But we are pleading to you young people. Dzikamai, akelizehlise, yehlani phansi. Don't be too much of a no papara nedzungu. Don't drive at 180 miles an hour. La kufuze lihambe khona ngo-100. Slow down, calm down, and let us think and do things the proper way. Thank you very much. Wow, thank you very much, Mama Africa. Here we are, our viewers, witnesses. Here we are, and just as we about to shut, as I said before, people are still calling, and I think what I wanted to do was to quickly get a oh dear, hey, vana vadiki vari kungo vana vadiki vari kungonyora. They're just writing, these kids, you know. It's okay. It's okay, Chirwa Chinyora Simba. What I would The like, only the only problem is number one, right? Even if I was to give them number ya Wicknell, hapana zvazvino, Wicknell will not give them anything. Yeah, Wicknell will not give them anything. He will not empower them. If there's anything Wicknell is going to disempower, he's going to spoil them. He's going to damage their future. is it possible that maybe we can have a panel where we can discuss with the say Wicknell and Ababa Mapfumo, people that can bring sense into all this that is happening. And I Hopewell Chinono, they come. Hopewell Chinono is the one who has actually twisted, who has messed up, who has actually messed up the plight of Mapfumo. Do you get me? He is the Yeah. only person who has twisted this matter to make it appear as if there is some expectation of money from Wicknell or some money that he can release. It's him. And relating to Mapfumo, he's actually destroyed Mapfumo's story. So you can, please, whatever you do, we have a trail of events for over 6 years now. Hopewell Chinono ari kukanganisa community yedu, beginning with from things that happened during the crackdowns when people were being shot in 2018, 2019. He is the only person, he has announced it. He himself is the one who told the military to go and regularly visit these victims. The army, he said it himself. Ari Ega alone, it wasn't anyone from ZANU, he himself back then. And this one, he has even put it on Twitter to admit that he did that during this last turmoil. This last turmoil of the Chabangus and everything, he is the one who was making all these people hate each other, making everyone get confused and making everyone hate this, hate such and such a person. And then at the end of the day, he comes back and he says he's doing journalism. Today, what he has just done right now, that post is still there. Is this journalism? And the Mapfumo, an elderly man, this man is in his 80s. This man fought during the war. And he's telling him, don't do what you're doing. That post is still there. So is that a person to even invite on programs like these? That's very bad. That's Do disrespectful. you That's why we are understand? Do you get coming it here. now? Do you get it now? Yeah.
Eh, Yeah. yeah. So this is someone who is, yeah, this is someone who is a curse so far. I mean, the last 6 years, yes, how many people today he is damaging Mafumo's story? Tonight, he is actually damaging Mafumo's story this whole day. And it's Are a you getting shame it? because Mafumo is not a hungry man. It's a Yes, shame. yeah. That's why But we are, what he's yeah. done is he doesn't the way he writes, he does he says he publishes things in a way that is so brazen and so direct and such that people might not even see what he has done. But go back and see. Mafumo is here, an elderly man. How do you feel? Mafumo won't sleep tonight when that post is still there. How will Mafumo sleep? How will the elder man sleep? That post is still there. It's got Mafumo's name. It's got my name. It's got my phone number. So who is being damaged? Is it me? No, it's not me. It's Mafumo. And it's the young people now who are being misled into thinking that Wicknell has something. Are you getting this? Yep. Mm. Oh, So you so see, sad. yeah, and this is not the first time. He's been doing this since 2018, since the killings in 2018. Mm. Hopefully, um, there might be, or we need to try and I think find a I've got solution. another caller here. I've got a young caller here. Hello, caller from Zimbabwe. Hello, how are you? Fine, thank you very much. Are you calling for the program or you're calling for something else? From the program. Okay, thank you. Yeah. You were typing something. Yeah. Talk to me. I've got Ramafumo tonight. I don't know if you know what the program is about, but do you want to say something or ask something? I can give you 30 seconds to say something. I want to say Wicknell's phone number. Why do you want Wicknell's phone number? I just want to talk to you. Maybe you assist me sometime. What does he assist you in? What do you think he'll assist you in? Some project starting. Do you think that you will really be assisted by a fraudster? Yeah. You think so? Yeah, I think so. So you think if I give you his phone number, then and then you just do that just like that? No, I can just do it in some way. Where do you think he got the money? I don't know. So you see, because you see, if he's going to give you money, right? You should know where the money came from. Because right now, if you were to go and ask the Reserve Bank governor for money, we could say that, well, you are expecting because he's someone who accesses money, right? And you know that yes. So what business does he do? He got some trucks. Which trucks? I'm not sure, but then he is the owner of the Intertech. What does Intratech do? It exports fuel. Can you show me just one truck that you can find on the internet that is exporting fuel anyway? Just one. I can just find it for you, maybe. Can you do it? Can you do it and then you can switch off and come back? Even just a tire. Even just vhiri zvaro rakanyorwa kunzi Intratech kana kuti Wicknell riri kuexporta rakanzi riri kuzoiswa nditsvagire painternet kana even anywhere in Zimbabwe. You're in Zimbabwe. Which part of Zimbabwe are you? Tungwiza. Nchitungwiza. Okay, good. Tsvaga enda painternet kana pafacebook kana patwitter wobvunza kuti wakomana ndibatsireuka ndiri kutsvagawo one gonyeti kana even kana mota zvayakanzi Intratech iri kuexporta fuel kana kuti iri kuita something. I think Intratech inonzi ndeyemasolar panels, right? Yemasolar panels ekugwanda, right? Can you ask the people of Gwanda for just one solar panel? One solar panel.
in Gwanda. Okay? One. Yeah. Just one, a picture of one solar panel in Gwanda. By the way, Maria Kugwanda yakapera, if maybe you didn't know, the one money that he got in 2015 for the Gwanda solar plant, yakapera, he finished it up buying shoes and cars, right? In 2015. So right now, you should find out where is this money coming from? Iri kubva kupi? Ko what if kana iri yekuromba? What if it will hunt you down nezvidhoma when you are asleep and kill you? I don't mind because all I want You is don't money. mind. Yeah? You don't mind. Yeah. Well, let me tell you something. Myself, I know Wicknell as a fraudster, and it will be irresponsible for me to dish out the number of a fraudster. You know why? Because I know the damage that he can do to you, because I've seen the damage that he has done to so many others. So it will be irresponsible. Okay. Yeah, I know him. He's a fraudster. I know what he's doing right now. I know Gutimbava, and I know how many people that he has damaged. So if I was to give you his number, right? He always also wikirwa nenjodzi mangwana. I'm not ready to face your parents and your relatives because I would have sent you I into see. doom. I got you. Do you get me? Imbava Wicknell. Zvinhu zvese zvamuri kuona social media social media. But imbava hakuna progress that you can ever make in your life. Na Wicknell. Even ukapiwa kana $10. Na Wicknell. Hapana progress. You even drink yaunotenga ne $10 iyoyo will not help you. Does that make sense? I see. I'm trying to help you, Muningina. Hear me. I have been in this country in Zimbabwe. I grew up in Zimbabwe. I studied in Zimbabwe. I worked in Zimbabwe. And I will tell you, hakuna anyone like Wicknell. Akambofa, akabudirira. Anyone. Anyone. Number one. Number two, hakuna anyone like Wicknell who has ever assisted anyone at any time. I've got the elder lady here. She's way older than me. She comes from she was born in way earlier than me in Rhodesia. Okay? Are you still here, Mama Africa? Yes, I'm listening to your Can conversations, you young can people. you tell me any one person from Rhodesia who gained money the way Wickno has gained, who has ever helped people and has helped themselves and had a happy ending? Um, it's a very good question actually, but it's so tough for me to answer because you caught me by surprise. I But I know, but wanted I'm to asking ask you, because the young man. we should be ready. We should be ready for these questions. Anyone who has been in this situation, right, for the last 50 years in this country, not actually 50 years, a half a eh, century, right? What was Muninga uri panditika? Eh, for the last 50 years, right, of history, hakuna munhu akaita saWicknell who has ever helped them, even Iye himself, who has ever helped themselves, and who has ever helped anyone else for the last 50 years. In this, Alright. yeah, hakuna one, chaga one, anywhere. Wozodzoka tinogona kuzoya pachirongwa ndokuratidza kuti hapana kana one munhu akaba Simba, mari. can I ask the young man a question? Yes, go ahead, ma. Mtanani, Mzukuru, how old are you? I'm 25. Ha, Yes. so young. And what level of education do you have? I'm now studying at the university. Okay, and what's your program at the university there? Psychology. All right. So what are your goals? My goals. I just Yes. want to achieve. Many goals. I want to succeed in life. Come again?
I wanna succeed in life. Yeah, you want to be a successful person. How? In which Yeah. path? Direction? How are you going to make that a possibility as you're a university student? I'm not sure. We just see it when time comes. No, but you should have a goal of why am I in the university? Why am I taking this program that I'm taking? Where is it going to lead me to and stuff like that? Because why I'm asking is you are coming to this program and asking for Wicknell's number and you want Wicknell to give you money. Why do you think Wicknell has got to give you money? Because he's giving many people. He's giving. Sorry, mischievous. Because he's giving many people, you also want the money. Mm. So you have an entitlement to that money. Yeah. Why do you believe that you are entitled to that money? Yeah, but can I tell you something, young man? Um, Mm. myself, Urkona, this the owner of Econet Wireless. Yes, right. Yes. When I was your age, when I was 7 years younger than you, when I was 17 years old, Mm. okay, Strive, that was in 1999, 1997. Okay, Mm-hmm. I I used to attend prayer meetings at Strive's home in Vinona. Okay, when I was Okay. yeah, when I was a teenager, and Strive was not who he is today. Okay. I had the privilege of hanging around men like Strive, men like Nicholas Vingerai, Mm. yeah, from my young age. And I can tell Alright. you that the type of focus that these men had, right, Mm. was different from those type that Wicknell. Do you know the type that Wicknell Diane from those days? Yeah. Philip Chiangwa. Yeah. Philip Chiangwa. Alright. Yeah. Anditi vakangofanana ndiyo character yacho kai yekungorasa mari. The way he is doing it, man, he is helping many people. Uh, Meningina, do you Mm. know that? Let me tell you something. Kuti homwe yemari yema indigenous businessman emuzimbabwe unozati yaibatwa nani Mm. inonzi aag na Philip Chiangwa. Alright. Yeah, saka Philip Chiangwa is not haasi munhu wemanga manga. I know. Yeah, oriwonenzwisa. He has had Yeah. access to money. He has actually dished out money as well. Uh, He has dished out money. Kwete Marishoma. He has dished out more money than Zurukito na Wicknell. But do you know what? The character that Chiangwa is, iye Chiangwa wachona iyo, na up to now, look at him. Where is he? mm. What is he? Vanhu vari around Chiangwa vacho. Uri kuninzwa muningina? Yeah. Vari around Philip Chiangwa vachona ivava. Vanga vakamirira kuti toda kupapiwa mari. Vakapiwa mari dzachona who actually got the money from Chiangwa. I'm telling you history right now muninginaka. Yet over 30 years. 35 years. Did you hear me? Hapana kana one. Yes. Hapana kana one today. Akabudirira. Yes. Show me one. Vunza anyone. Because you know what? I'm hoping that Strive Masiwa is listening to this. And if he is, he will tell you because I used to be in his home. Ndaitonwa tea nesan jam. Tichita my own night prime meetings. Mubama Strive. From Mm. yes, from the 90s. And I'm telling you, kuti genga rese rine character ya Wicknell e. Hapana kana one. Akabudirira. Alright.
me one. Mama Africa, you're here, right? Is she gone? I think she's gone. Yeah. Hakuna kana one. Munhu from that year for over 30 years. Vanoita magemu iwawawa ekubatirira ngoti kamari mari mazimari ungodai uri kuninzisa hapana kana one. Hakuna kana one. Vunza anyone who will tell you. Is this helping you? Let me tell you, munhu anokubatsira muningina. Munhu anokubatsira. Handitika. Munhu anogara pasi newe okuvhunza kuti muningina. What do you have? And I will ask you on this program, what do you feel burning inside you to do? All right. Did you hear me? Yeah? And the munhu anokuguida in your chi, in what is inside you. Ndiye munhu anokubatsira. I see you. Uri kunzwisa? Yeah, because ukapursue your purpose, handitika, zvawakasikirwa on earth, you will have real wealth. Kwete wealth yavana iyi dzana weaknero idzidzi. Am I saying something to you? Is this making sense? I'm saying here, yeah. Ukanyatsocheka ivo vanhu vese. Sorry, Mama Africa, can you mute, please? Your phone is, unless if you're going to talk here. So, yeah, every person who has received mazimari dzakadaro, hapana kana one. Kana one. Who will tell you, oh, everything is now okay with my life. They were actually reduced, yes, they were actually reduced into poverty through mazimari ekupiwa iwawo. Kutodzikisirwa. Alright. Hi, Sister Veronica Ndoro, she's here. I'm telling you, for over 30 years, I'm telling you by experience. Alright. And I'll give you examples of people who followed model and who are doing well, and they're not doing just well, they're doing extremely well. Okay. So what am I going to do then? Well, I will help you. Tell me, what do you like? What do you want to do? What do you feel in your what's burning inside you aside survival? Because I know survival is important. Yeah, having your day-to-day food and the like, and I know that is the main frustration. Correct? At present, survival, you can go around life very comfortable. Am I correct? Yeah, sure. And I understand that. So what are you What do you going to do? I'm asking you, what's burning inside you? What do you want to do in your life? What do you feel that right now today, if I was to put you musango iwewe nasi, ndakakuisa kwa murewa ikoko, ndokanda musango, right? Yeah. What you want to pursue and that can make you successful. What's burning inside you? What is it that you feel like if I do this, just this one thing, I could change people's lives? Is it? Do you want to be a teacher? Do you want to manufacture stuff? What do you want to do? Many things. Are you focused? Talk to me. Do that one thing. Okay, talk about it. Or I change about three things then, one after the other. Three things. By the way, while you're thinking, I'll give you 20 seconds to think through, right? 30 seconds to think through. Someone is asking me, Simba Sakawango Chidei ku inbox kwa Wicknell then. Muningina, Timothy Tandi. I had an interview at 9 o'clock a.m. That interview was on WhatsApp. And it was an interview of Thomas Mapfumo and Dr. Masimba Mavaza, who's writing for ZANU-PF or supporting ZANU-PF. And Mapfumo had been told by Dr. Mavaza that he must accept Wicknell Chivayo's cars. And it was upon that point
that it was important to bring in Wicknell Chivayo so that he can be told directly, I don't want your cars. You were saying that I need your cars, or I need a house from you. And this could, I don't want your cars. I just want the 5 cars that were confiscated by the police. So Timothy Tandy, that is the reason why I texted Wickno Chivayo on the same WhatsApp number that I've been communicating with him for over 11 years. Hapana imwe nyaya communicator naye mfana uyu. This was all there is and all there was. That's all I wanted from him. Kuti awe into the call with Dr. Mapfumo and Dr. Masimba Mavaza on a live WhatsApp call that was being broadcast. And that live video is there on Zimai right now. So understand this. Don't be fooled. Don't be deceived. No one, no person who works for their money, okay? No person who has gone to school will ever want 5 cents from Wikno Chivayo. Not Vamapfumo, not even me. No one, no person who is focused will ever seek money from a convicted fraudster. So I hope you understand there, Timothy Tandi. I hope wanzwisisa kuti nyaya yachona yakamira sei. Hanzwisisa here. Or you still wants me to say it? Do you want me to say it in Isindebele, Timothy? Oh dear. Well, yeah. So tell me, Muningina. I'm back to you now. I send it to your inbox. Yes, you can. Yeah, but hear me. Ndada kuti ungasondiudza iwewe. Unoona undiudza futi pana papa. What really do you want to do? I want to start some projects. Okay, what projects? Maybe farming. Mm-hmm. Also, many. Okay, I'm listening to you. Yeah, so maybe selling some things. Okay. That's all. Right. You need to be a bit focused, right? I'll tell you what. In 2013, a young man called Tawanda Kembo, he approached me, and when he came to me in 2013, he had just been fired from his job, right? Yes. Yes. Anga achangobva kunodzingwa basa, right? Rake, eh, Tawanda Kembo. And yeah, and so what he did, Tawanda Kembo, he asked me to help him with his matter, ye kubasa kwake, and also his, right? Now, one thing that he had, what Tawanda Kembo had, he had a website, okay? Yeah, Kanga Gazira, which he couldn't run because it was too expensive. Did you hear me? So what I did to Tawanda Kembo in 2013 was I gave him 600 US dollars, right? Oh, yeah. And Uzaleka Vandaita Kwari is the reason why I gave him that $600 was because he couldn't run that website. And at the same time, it asked me, look, I need help. I want to just offload this thing. Now, what I want to tell you is the 600 US dollars that I gave Tawanda Kembo in 2013. Yeah. What that 600 US dollars did for him, it helped with that little bit.
he managed eventually to become the owner of the largest the largest cryptocurrency company in Zimbabwe. The company called Golix, Golix, if you know it, the one that the RBZ later on strangulated out of business, Okay, okay, I see. right? And so Mm. this young man became extremely rich until the RBZ shut his business in 20, I think it's 2019 or 2020. I think you will remember, you can Google it. Fadzai Mahere was the lawyer, okay? And a man called Anoziti Matigari Uyo was one of the shareholders as well. That fella who's called Taurai Chinyamakovu. He was one of the shareholders. But unfortunately, the company crumbled because the RBZ crushed its capacities. I mean, literally strangulated it. So All right. the reason why I'm kind of bringing it to you is because this young man succeeded in the area, web publishing. He was running a website that was called I Paid a Bribe. Okay. I bought that website myself. Ndakaitenga, and I didn't buy it for myself. I just bought it so that I could free him and he could continue to run it. And then later on, when he wants it, he can just take it back, which I later on did. But zvakaitika ndezvekuti kune mufana uyu koyo handina kumupa zvinhu zvinoshamisira. Do you hear me? Because munhu anga aine vision. Does that make sense? Vanhu vakawanda vari kungoti he ndipe mota whatever ndiriga havana chinhu chavari kurana, havana chavari kuda kuachieva. Does that make sense? Yeah, that's what I want to do. Problem navana Wicknell, what they then do is they then make you turn you into their slaves. So you no longer think for yourself. Does that make sense? I would rather, Do. let me tell you, I would rather be poor and have the liberty to think than receive money and then go into bondage in the area of my intellectual capacity. I think Timothy Tandy, you're here now, yeah? Yes, I'm here, Mkomazim. Good. Yeah, I guess you're one of those people who got misled by the WhatsApp chats. Yes, andangobvunza kuti mamapinda kuinbox kwavo muchitsvagei. aiwa ndiri mutori wenhauka inini even kuinbox kwemukuru wenyika makambondibvunza here pandinomboenda kuinbox kwemukuru wenyika paipai munombondibvunza Aiwa, no, hatina hedu hatikubvunzei. Todasaida kunyatso aiwa because mutori wenhau handitika mutori wenhau afamba around the world, anosvika kuUN, anosvika kuinterparliamentary union, yeah? Anovhunzwa here kuti waenda kunovhunzirei kuti munhu uya kuinterview. Ye-interview hatasina kuzoiona hedu message, but according nema-screenshot asendwa naWicknell, hapana hapo pakanzi interview. Pakanzi chii? Pakanzi chii? Pe-interview. Pakanzi chii pachati papa? I have to go back again. Because according nema-chat andiri kuona panapa. Go back and see. Ari kutobvunza kuti ko same hatorina nhamba dzenyu. Handiti obva ati haasi kwanisa kutaura nemi, ari kwanisa kutaura nawamapfumo. Can you read it? Can you read it, please? Can you read it, all of it? You were supposed to tell him zvamamuchingoda kuenda kudiwa kuinterview. Not kuti wamapfumo wakuda kutaura nemi. For what? No. Can you just read what it is? What it's saying? Go straight to the point. Kuti ayo no murudiwa kuinterview yakati. Okay, can you just read what it is? What it's saying? Actually, I lost the chat. Yeah. Why not get it all? Oh, you said the morning Wicknell. Dr. Mapfumo wishes to connect with you. Can you make 10 minutes? That was the chat. Then he said, who are you? He
has my number, why doesn't he call me? Mm-hmm. That's only the chat that I have now. What else there? Then we said, apologize. Thought you had my number. It's Simba Chikanza. Mm-hmm. Then he says he doesn't have your number. He's on a call seeking to clear out with you. He is on a what? He says he doesn't have your number. Mm-hmm. He is on the call seeking to clear out with you. Yes. What does that mean? Mapfumo is on a what? You can explain because But just read it. Is on a call right now. So basically, it means that he is actually on a call. So Oh, okay. does that make sense? So I'm gonna right now. You are on a call with this other young man here, or great man. I'll call him a great man. I actually believe he's a great man, right? Yes. You're on a call with this great man. It's a call. If I want to bring in Wicknell on this call, I'll text him and I'll say, Wicknell, I've got these two young men who want to connect with you. And they're on my call. They're trying to clear out with you, or reach out to you, or connect with you. What does that mean? You're getting Wicknell will be getting a call from a journalist. He's not getting a call from anyone else. I don't want a call from. Listen, I accepted that 10 minutes. What was the call? What was the call? Yes. It was a live call. It was a call. He actually was told it was a call. It was an actual phone call, right? Over the house. It was a call that would be a three-way, at the least, even though it was actually a four-way. And it's on a matter which is already in the news. When Wicknell hears the name Thomas Mapfumo, is the name of someone who has been engaged in the news for several months, quite a weeks. Does that make sense? Kuaccepta chi chacho. Offer chi konai. Nembava. Offer chi. Munane zinu zake. Do you really know Mapfumo ewe? No, I don't really know it. No, you should ask. Thomas Mapfumo is the greatest musician in Zimbabwe. He's one of the greatest in Africa. Thomas Mapfumo has got a house, one of his houses, okay? Yes. Right? In Maple Rain has a swimming pool. They're one of the few houses in that area that have got swimming pools. Right? Kwaigara Wicknell chivayo ku Boy Sky, ku cottage. Mfana Wicknell pa akambogara kwa ku Ashton Park. Achikura. Thomas Mapfumo has already has got cars, multiple cars. 5 of his cars were confiscated by the police, and he's simply wanting these cars. Kuti mota dzangu ngadzidzoke. Saka confiscated because this issue yakataurwa kudhara kaakaofwa kudhara. Why is it now? Makuda kumufonera wiki. No. Nyaya iripo ndeyekuti chinzwa kanyaya yachona. Enda paZim ai uone nyaya yacho. Dr. Mavaza, panga patori a live broadcast. There's a ZANU PF member who wrote an article that was published accusing Thomas Mapfumo of number one, inciting crime in Zimbabwe, right, or inciting violence, right? And then in that article, he also accused Mapfumo, saying that he left Zimbabwe because Vakaba Mota. And then the article also said that Wicknell Chivayo must Dr. Mapfumo must accept Wicknell Chivayo's cars. And Mapfumo Vakati, no way.
And that's where Wicknell Chivayo comes in. So Wicknell Chivayo was supposed to respond to the statement by one of his party members that Thomas Mapfumo should get a car from the convicted fraudster. Okay. Yeah, if Mapfumo was to receive even a bicycle from Wicknell Chivayo, I will vomit. I will never want to ever listen to Mapfumo's music. I'm telling you, because Wicknell Chivayo is one of the filthiest human beings to ever live in Zimbabwe. You young people don't know this. And maybe you can't see it because all you see is the cars. And you actually think that these cars are it's empowering. He's one of the Wicknell Chivayo is a convicted fraudster. Munhu akatopinda mujeri. Akatopinda mujeri akanopika. Kwete rekutamba. Money laundering. Not once. He has been charged numerous times, Wicknell. And even members of ZANU-PF shun him. Vanomusema. They're disgusted by him. But it's the bling that you young people see. You see the cars and you actually think that in these cars, in this and that, there's progress. But they ain't. So can you see the last part of the conversation there? You got it? Let me check. I've sent it to you. Oh, okay. So that was the last part there. Does it make sense? Do you want to read it? Yeah, the negative thing you keep publishing about. No. Yeah, nyoraka. Yeah, vanyoraka tans. If it's you on the profile picture, sorry, I can't speak to you. You are an idiot, Simba. You write negative things about ZANU-PF and myself particularly. I can't have any meaningful conversation with you. Not only am I not on your level, but I also hate you with a passion. Enjoy your life. That's what he wrote there. So what did I write after that? And then say to ask him within 3 minutes. Can you see the negative things you keep publishing about Dr. Thomas Mapfumo, and which I seek your comment over? Are they the negative things you accuse me of? Can you see? Yes. Aha. So that's how the conversation went. Oh, it's okay. Thank you. I hope it helps. But chandoda kudzai vechidiki, let me tell you kuti muri kubirwa future yenyu makatarisa, because there's nothing chinhu chinoitika ndechekuti vakomana ava vanoita senge vari kubatsirai. But what they're doing, did you hear me? The person who is putting something into your head, okay, is dangerous. It's better. Let me tell you, it's better you were with a poor person, you will hang around with poor people who impart to you wisdom, than to hang around thieves and fraudsters who impart to you confusion and what we call fake glory, or we call it vain glory. Are you there? Yeah, I'm there. Vain glory. Inonzi vain glory. Vain. Chinhu chinoita senge chiri, oh, something is about to happen, when actually, guess what? Nothing is happening. Hmm? I hope it helps. I hope what I'm saying helps. Yeah, it helps, but I think Mapfumo wachanofanira kungozvitextera wega kana kungofoni kana kungotaura
just to clarify now Wicknell wacho. Avataure mbavha yainvaitwa kunzi uya pachirongwa. Because nematauro anoita vamapfumo nemalive avo anoita vangoita live vachitaura direct kuna Wicknell. No, he's been here. He's been here per live. Maybe you're not watching. Through manager or through Simba or through. No. It's not through me. No. Mningina. He never did anything to me through me. Mapfumo never asked me. Did you hear me? Okay. No. Mapfumo never sent me. But Mapfumo was on a live call when Zitara Wicknell was mentioned by a ZANU-PF member. And for that purpose, Mapfumo wanted to just clear up na iye muridzi wacho naye anozvita ane mari wacho. Kuti huya panapa on a live broadcast. Not to talk to him. Why does someone as him, as senior as him, someone with so respected, someone ane mari dzake dzaakashandira Thomas Mapfumo, otaura nembavha yakadaro. Mbavha, Mapfumo has got vana vaMapfumo, they're older than Wicknell, than Mbavayo. So let me make it clear to you here. Mapfumo doesn't need to talk to Wicknell. Wicknell is nothing. Wicknell anofanira kutokumbira kuti please. I hope you understand. It's the only problem with you young people is that when you see the cars, you actually think that Wicknell is some great person. No, but the thing is, but you actually think, Kuti, this and that. It's got nothing to do with that. This is a thief, right? Wicknell is a thief, period. He's a fraudster who has been stealing money, first stealing money from, he was convicted, and he stole money from Gwanda, from the Gwanda people in 2015, over 5 million. Akaipedza buying shoes and cars. Urombe wakaita sewo. Yobva yapera mari. And right now, he has found other new ways. Dzekuba mari. Urombe wakaita sewo. And then he then uses that money to kukuvhara imese to make you feel like he's something. Iye akakubira imari. Une magetsi here nhasiwo. Pamba pako. Do you have Zesa today? Tonight? Do you have unlimited Zesa? I'm asking you. Yes, I have this. Unlimited? I have this. Unlimited? Yeah, unlimited. Isingakatwe? Isingatwe load shedding? Like nobody of South Africa. Right. That load shedding, let me tell you where kuti Wicknell akakubira say. The load shedding iripo right now is because Wicknell blew the money that was supposed to subsidize your ZESA so that your ZESA is seamless, your ZESA is continuous. But today you're not even angry na kuti he stole the money that he was supposed to buy my solar panels in Gwanda. Those solar panels were going to feed into the grid, the national grid, so that you have unlimited electricity, uninterrupted electricity. But today, all of you, you're busy feeding information from this thief, the same thief. You're looking up to him as if Munakaba, he actually stole that 5 million. How many people got convicted? There was a minister who got convicted on it. But you young people, instead yekuti muterere vanhu vakaita savana Mapfumo ava, and these you actually feed off your information, all your daily sustenance from my accounts zvinhu zvinopostwa naWicknell as if it's the truth. Someone who lied to you that he was going to build the Gwanda solar plant and blew the money. 5 million yese yakapera. Hapana hapatomborina kana even an office, ka small office kokuti ukangoisa 5,000, right? Panongoitawo ka warehouse or something for equipment. There's not even one single solar panel ipapo. Solar panel runeta mari. But that offer Mapfumo is that bad because Mapfumo is our hero. No, but why should it come from a thief? But Papa, I can copy. But munhu ari kuba mari munhu akaba mari handika ma-public services handitika should not be the one anopa uri kunzwisa anotora anopa mari.
Munhu iyeye what you guys, you yourself today should be doing, you should be going onto his Facebook, on his Instagram, and tell him kuti iwewe, we don't want your money. Zorera mari public services. And go and apologize to the people of Rwanda and to the people of Zimbabwe. Atidi zvimota zvako izvozvo, munhu wese akatora makizi vese vana macheso ayo nana japreza should go and return those and say kuti iwo this is for the poor, this is for the country. And if you do that, let me tell you, it might look like you're being stupid. You create a revolution. Love for your country, patriotism, loving your country, loving your people, loving the poor. If you do that, you start a fire. You start a fire that will make it difficult for mbava izidzi to steal again. Mukamunyadzisa pajekerere sekuti tora mota yako hatidi, I would rather walk from Kwadzana to Harare netsoka. Tora chinhu chako, tora zvese izvi, dzorera izvi zvingazviende, let it go to the poor. You will have changed society. I can show you countries where that has been done and things have totally changed, totally transformed. Ku Europe ukuku, when you go to Europe ukuku, hakuna right now, hakuna mundu who is in public service, who is an MP, who is a what, who sends their child to private school. It's now a law. Kuti yo kana uri parliament, kana uri government, kana uri muchi, even kana uchingo receive even mari dzematenda idzodzi, you should not send your child. It's already a law. You have to send your child to government school so that you can identify with the masses, what they are experiencing. Kana mwana someone else's child, right, who lives across the neighborhood or in a different neighborhood, is sending their child to a school where they go into a toilet that doesn't flush. Your child, iwewe, even kana uri prime minister, your child must also go into a toilet that doesn't flush. That's how it is in Europe. And I can tell you, we see my minister chichova mabaskoro. Vachinda kubasa. Minister chichova mabaskoro. Asina motaked. Prime minister achichova baskoro. And do you know what that does? You know what that does, Timothy? It creates a viral culture. Inoita kuti no one will want to steal again. When you do one act of selflessness, it's got an effect of changing other people's lives. Making other people to do that. That's why Rhodesia was powerful. Rhodesia was not powerful because it was run never wrong. No. Rhodesia was powerful because they had that thing, that selflessness. That's why you see Ian Smith used to cycle to work. And you know what? You know what happened? Because of that, money, the public services, and when that were kept for public services and development. And because of that, even blacks could become millionaires during Rhodesia. 1959, they were black millionaires. Let them not lie to you and tell you, oh, blacks couldn't be rich. Blacks actually could become a millionaire in Rhodesia. So my point is, when you do something that is selfless like that, you create a new culture, and that culture can affect other people. When you do one act of selfishness, when it's just for you, iwewe, right? Let me tell you, it's not just your selfishness. You're also planting a seed. You're starting a fire of selfishness, and it will affect the rest of society. It will just be like that. Okay. Yeah, I'm telling you, this is how the countries Zevarungo are built. Yeah, I live here, okay, for 20 years, and I can tell you that's how nyika dzinodzi hapana chinomboshamisira kuno kwakutomborina kana goridhe kuno kana copper. You can't see it. But do you know what? You know where the gold is? You guys have got the gold ikoko. Iwo kumbapamba pako izvo ukabuda ukangochera pasi apa. Mangwana utobuda wati wari nezigomo regold.
right? Kunoku, the real gold. Oh yeah, we know akana aiwa akana. Aiwa yo imbava yo. Yo imbava yo hapana patomborina kana yagara. Akutochera gold pamwe pamba pake Aiwa uyo yakagara imbava yo. But chandoda ngokudza ndechekudai so. Ndechekuti the real gold in the Western world, it's in the character. Yeah, the character. They have a sense of patriotism in the Western world, right? And I'm not saying they're perfect, but they try. They try to take care of the poor. And that's why you see kuti vanhu vakawanda refugees vanoda kuenda ko. Do you know why? Because the first thing that is valued in these countries is the human person. Munu. Okay. Even if they're a foreigner, they want to protect any human, anything no one's a human being. They want to protect them and treat them equally. And because of that, yeah, they are able to tap into the resources that are in the individual human person, the human capital, the human intellect, and what they contribute. Iko mune reverse manch. You value things rather than people. And that's why Africa yakango daroso. That's why muchi derero. African countries no derero. Muno even anogona ngopinda so mbava yongopinda yongovhonyongodza. Right? That's why you see kuti a child aneta mining kuchiadzwa. That child cannot even buy a cell phone. And yet, like it is in the DRC, those Varku producer, Varkuta, the actual the minerals that make the cell phones, they can't even buy a cell phone. You see? Why? It's because you folks haven't set, you see, and that's where I was coming from there. Nagatinini Timothy, if you change the way you think, if you look at yourself as rich, Pauri Papa, did you hear me? Right? Not because iwewe unemota. And you will rather value another human being the way you would want to be valued. Not because munhu uyu imember ye party yangu kana kuti imember ye whatever, right? Let me tell you something. You're going to tap into a gold resource that's in your heart that's going to affect other people. I'm telling you from experience. I told you, I gave you an example. The person that you're hearing, the voice here, is someone who used to pray my all-night prayer meeting, Mumbama Strife, Kuvainona, myself, in 1998, 99. So I'm telling you from experience here. You're talking to someone who has been there, who has watched more than a generation of people rising, some falling, and others never falling. So from that resource of knowledge, that I also know Thomas Mapfumo, I'm telling you, Wicknell, you guys, Wicknell, munofanira mangwana makuseni, if you really want to improve yourselves, because you are never going to improve. I'm telling you, watch the pace of time. Vanhu vese varisiva zvinhu from Wicknell, watch the time. Just watch the next few years. It might not even be years, might even be months. Some of them have already started my accidents. Ndikunyepere. Where are they? Hauna kuona ma-accident akaitwa 2 vakaita ma-accident vapuwa mota 3 months ago. Yeah, I'll send you my list. Hey, pane vakaita ma-accident vachitongobva unopuwa mota dzaWicknell. Okay. What I'm saying is, you know what? Real value is not in the material. Chinhu chaunobata, chaunoti hey ndabata gold, ndabata mari. It's in the character. It's in the spirit. It's in who you are, what you can contribute to other people and your community. That's the real thing. And I'm sorry, you know what, you young people, I'm such much Rwanda, and I think some of you, Mama Kura Manje, Pama 2000 Apapa, where there's been so much chaos. And I mean, I feel an obligation. And I'm so sorry. Also, I want to apologize because your generation, amunakwana what some of us got. I mean, we didn't get it easy either, right? Things have not been easy, but maybe we've had a little bit of extra exposure. Hakuna chinu chinomera
muZimbabwe kana muri selfish. Did you hear what I said? Yes. Mark my, you can even save this live, okay, and then review it next year. Ocheka vanhu vese ivava vese vari kuno that hakuna chinhu chinomera muZimbabwe kana muri selfish. If you don't, I promise you, if you're not thinking about the next person, if you're not thinking about how you can change other people, like in this case, if you don't have that mindset that, look, we're going to return Wicknell's cars, we don't want this nonsense, you know? And I'm sorry, I'm going to use some British language here. We don't need Wicknell's shit. We're just going to return all this. It is shit. I know this is inappropriate, but I'm telling you, this is how it is. Mangwana chaiye momuka monomupa tora zvinhu zvako izvezvo netsvina yako. Apologize to the people of Zimbabwe. Handitika wakabira mari, apologize first to the people of Rwanda. Where you took 5 million, you bought shoes and cars and you started boasting that you've got money. First apologize for us to ever follow your posts, right? Again, so tonight you actually unfollow Wicknell Shivaya. Okay, let's say Simba government can go to like it's a government what we recognize Mapfumo say our hero. Over ones who offer motor and stand that same stand you tell why. Can you accept? No. You know what? Mapfumo doesn't want anything apart from what is his, which he worked for. He doesn't want anything else. Ipaiva Rombo, he has said it. Did you hear me? He has said it himself. But not like Papa, one for Naptora on a live Vega, watch tower, not through the other person. Wanga uri kupiko nai. All right, kana tapedza live ikai. What a rewind, because program yavo yoyi vatoripo pa video pa jegerere. Vataura vega kwete inini ndichivapa vataura vega himself, the legend himself, the legend who I knew. Did you hear me? This man uyu ane begi rake rakashandira uyu murume uyu. Did you hear me? I know him personally. I used to be driven in his car, in his BMW black myself. In 1991, yes, 1991. Myself. When he started sporting lions, this man was never short of a cent at any time. He had a swimming pool. His kids used to feed on ice cream every day. Every day. Ice cream. Expensive ice cream, by the way. Not cheap one. I'm telling you, someone who I know him. I know him personally. He's not cheap. He doesn't need all this nonsense. He doesn't need Wicknell's shit. I'm calling it that because I apologize, by the way, because I'm using really British stuff, but so that you understand. Kuti, this guy is just, Wicknell is rubbish. He's a fraudster. He got convicted. Why would you want anything from someone who got convicted? Why would you hope kuti munhu akaconvictwa, munhu akaba mazimari akadaro, anokupfumisa? Why can't you believe in yourself? That you yourself, Timothy, you are so special. There's something about you that you can change the whole world. Why can't you believe in yourself? I'm asking you, Timothy, without Wicknell. Yeah, I do. Do you? Yeah. So why would you be bothered about this guy? Why are you even following such shit? Sorry for calling it is. I'm in that sense, I'm keep telling you, this is a fraudster. Why are you following a fraudster? No, my point was there's nothing bad about giving Thomas Mapfumo a car or a house as an appreciation. That was my yeah, but ngaisabve kumbavha handitika kana ichi ngaisabve kumbavha iri kushandisa mari yakaba handitika kuvhairira vana veZimbabwe, to disempower munhu weZimbabwe, to make mwana weZimbabwe to feel like they are nothing. Someone who tells people, hey, nditi say, hey, nditi whatever.
Why do you wanna get money from such a person? And Uncle Zoti, hey, did he call me this and that? Hmm? Oh, when you see those elders, my elders vachitamba chita zizvo vanenge chachazhe kuti mukadzi uya aitamba uya achiratidza backside yake haunzokunyara haunzokusemeswa. Don't you think we should even apologize to that lady who has Oh, paraded her body? A woman made to shake her body. can I come in, I Simba? don't know about that. Hi, Mama Africa. Yeah, hi guys. Very wonderful dialogue there. It's really very interesting and captivating. And your passion, Simba, on trying to put things right is really amazing. Yeah, this dancing that is going on in Zimbabwe. Anamai nana baba, matsikitsiri kwasenyika. What are you dancing for? Why are you shaking your bodies like that to another human being? I remember when we were still young in Zimbabwe, Robert Mugabe had banned the Kwasa Kwasa. Now you are doing Kwasa Kwasa to be paid or given a token. Ndimi muri kuuraya culture yedu chaizvo. What is going on? What is that dancing for? Eh? When you vote somebody into power, they've got to deliver on their policies that they promised or manifestos. Not for you to go and disrespect your bodies. Kune vakwasha, kune vakwenyana. Yabona, ligide like that. That one is, I feel our citizens, especially the elderly, have been humiliated and degraded in such an abominable way. Pese pese panoitika marali, women, vakadzi, vomama, lenzani, muri kuitei? Muri kutambira chii ipapo? Kutamba ndokunopinza, ndokunokupa mabasa here, ndokunokupa health insurance. Ukugida lokho elikwenzayo yikho kuzalinikeza yini i-school fees zabantwana? Hayi bomama, yekelani into eliyenzayo. What are you teaching the young children? There you touched something that we've been talking about and saying, no, we need to bring an order into our system. This is embarrassing. Our government, that's why these young people are now looking onto another Wicknell. I do not know who Wicknell, we don't know who Wicknell is here. I just saw somewhere written say Wicknell, and I'm trying to find out. We don't find anything amusing to really like, okay, be following him. We just hear there's another young man giving out cars. But for what? Iwe mwana uri ku-university. You are supposed to be having a dream of a job that you want to do, a business that the government will start up for you through the richness of which we have in our country, Zimbabwe. I mean the minerals. Not for you to be envying all these other people that are getting their money without any trace. We don't know the trace. So we are learning from people like Simba that these monies are ill-gotten. Saka, Ibo Mama, Anamai. I know women are not there here because it's young people, but I plead with you to really bring sanity unto yourselves so that vana vadiki ava vasarasike valahlekile abantwana babone ngani ukugida kwasa is it puts food on the table for them. No. And like right now, Simba, you're talking about giving this young man, Wicknell, whatever, what's his name, Tuvayo, giving out cars. I did not share with you, Simba. I just graduated last week. I am now a heavy equipment operator. I am qualified to drive earth moving machines. Congratulations. I'm Thank you very flopping. much, my son.
Yeah, at 60 years, the government of Canada, I went through the proper channels to get funding, apply for funding, go through all the trainings and presentations of whatever the government or the Ministry of Transportation needed. And I did that. And they gave me a grant of $25,000, which is going to be beneficial to what my future is in terms of being in construction and again aspiring or inspiring the younger people to come into the trade. So you see, there's a sustainability in what is being given, as in terms of what is expected of that which you should give back or plow back into the community. So, what are cars going to benefit the people? If a car is 40,000, why don't you look for trainings, train people to do skills that will allow them to have jobs, be hired, or open their own companies so that they can have this lifestyle way which is sustainable for them and their future families. So I really understand the passion and the drive that you are having, Simba, in trying to address this issue of car empowerment that is going on. So young people, uh, just try to have a dialogue. Iwe waturuva kuchitungwiza. You voted for an MP. Task him, put him to task, ask him what is he representing you at the parliament, at parliamentary level? Is he bringing your concerns to the parliament? And how are they addressing and coming up with solutions that you are presenting to them in your council meeting? So, yeah, continue to have this dialogue, Simba. We will be joining you, and hopefully, Wicknell, now Hopewell, what's his name? Hopewell Chinono. One day, we might come together and be on this platform and have a civilized dialogue as to how we can solve the problem of our beautiful country of Zimbabwe. And to our legend, Thomas Mapfumo, and all the other, legends like Mataiva, Nana, Village, Tukudzi, Green Arrows, and all the like. You young people have respect for those guys. You should be writing stories about them, autobiographies, doing interviews with them to learn from them because they've got valuable experience that they can share with you, especially those that are in the music industry or in the art sector. So, thank you for this conversation, Simba. I'll be looking off because the final notora was guru store. Ngiyabonga mntanami. Wow, thank you very much. I'm still getting calls here. Young people all sad. This is so sad, right? Very sad. Kunzima. Yeah, this is really sad. Mm. So sad. Yeah, so sad that Zimbabweans that we have such uh yeah, we have such a community that is that thinks that there's anything that will ever come from, yeah, that will ever come from Wicknell. Yeah, so sad. So sad.
Poetry say Papa Zimbabweans. How will this be done? How will this be handled? Talk to me. Just giving you my side of things here. And what is what on this? What should be done? I'm still getting calls from young people who are telling me that they genuinely think that, they think that Wicknell Chivayo can give them something. Kuti Wicknell up ane zvaanoapa, zvaanoapa. And yeah, it's literally happening before our eyes right now. Poitwa says, pakadai apa. How should this be handled? This is a story that we've been covering recently. So this is case number 26 out of the refunds, and we're just hearing this morning that a refund has been made. Have you found it? Are you from Northampton? Hi. How many years have you waited? 3 years. 3 years? And how does it feel? I'm so happy. Yeah? I'm so happy. And thank you very much, Simba, for all your help. Thank you so much. Wow. And you found the reference now. Thank you. Yes, I did. How much more is left? About 45,000. 45,000 is left. Yeah. So far they refunded? How much? About 3,000. 3,000. And that's what you had deposited transferred into her account? Yeah. Right. Wow. What's your message to other women who are still to get their refunds? Keep on pushing. Keep on pushing. Don't lose hope. And listen to Simba, please. And Bud Ezra. Listen and follow all their instructions. We'll get victory. Wow. The descendants of the great pharaohs are clearly now rising to take over the world. The Americans have CNN, the British, BBC, the Asians have Al Jazeera, the Germans have DW. Where is the great pharaoh's own news network? Where's the great eagle's eye? It is here. It has come alive, finally. And even now, as I look at this instant reversal previously impossible, I know that this is just the beginning. There is clearly so much more in store for us if we were willing to invest in ourselves. Let's invest in Zimeye, our own network, the Black Pharaohs News Network, the People's Eye, the Zimeye. Well, here we go. Here's when this is. Someone is saying here, this dancing in Harare, people dancing in Harare, they are allowing that nonsense. Yeah, well, people are allowing the nonsense. People are allowing it to happen. So, yeah, people are allowing it to happen. Someone saying, Simba, I think the youngsters vanofanira could travel around the world and ndipo vachaona mbinga not only in Zimbabwe. I think you're probably right there. You're probably right there. It looks like you're right. Yeah, it looks like you're right there. Munenge mune zipoint. Yeah, iti point. No, it is zipoint chairo irero. Zipoint re point. Right. Okay.
And then also here, quickly, this is a song by Thomas Mapfumo. It was redone by Mono Mukundu. Right, here we go. Let everything that has sound be monolized. Right, so that is a song by a song by Thomas Mapfumo that was just restaged or redone by Mono Mkundu and the another young upcoming legend called Zimanai Musango. Those who are based in the United States, you know them as Zen Musango Arkuya. So what Zimanai Musango also does, like Mono, he redoes, like he um just re-records legendary music that's had a bearing on the history of our country. And I should have played really Ramapumo's song, but I just decided to himself smashing the song, but I just decided to just do this particular one, for one or two reasons there. Okay, and oh, whoo.
So this is case number 26 out of the refunds, and we're just hearing this morning that a refund has been made. Have you found it? Are you from Northampton? Hi. How many years have you waited? 3 years. 3 years. And how does it feel? I'm so happy. Yeah? I'm so happy. And thank you very much, Simba, for all your help. Thank you so much. Wow. And you found the reference now. Thank you. Yes, I did. How much more is left? About 45,000. 45,000 is left. Yeah. So far they refunded? How much? About 3,000. 3,000. And that's what you had deposited transferred into her account? Yeah. Right. Wow. What's your message to other women who are still to get their refunds? Keep on pushing. Keep on pushing. Don't lose hope. And listen to Simba, please. And Bud Ezra. Listen and follow all their instructions. We'll get victory. Wow. The descendants of the great pharaohs are clearly now rising to take over the world. The Americans have CNN, the British, BBC, the Asians have Al Jazeera, the Germans have DW. Where is the great pharaoh's own news network? Where's the great eagle's eye? It is here. It has come alive, finally. And even now, as I look at this instant reversal previously impossible, I know that this is just the beginning. There is clearly so much more in store for us if we were willing to invest in ourselves. Let's invest in Zimeye, our own network, the Black Pharaohs News Network, the People's Eye, the Zimeye. By the way of yours witnesses, this is the audio. Audio yakakonzeresa iyo audio yakabudisa mavile even essay. Just going to quickly replay. Some people have asked us to do. Makadiko vagari vese vemuZimbabwe. Ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica. Chinhu chakandiudza kuno kuAmerica, vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese education yavo zvakanaka vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuAmerica. Ndoda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chinzi hanzi Wicknell aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu zvandinoda, kwete. Wicknell kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi. Ndakatenga motikari idzi ndichitenga dzaibva kuSouth Africa. Dzaitengeswa nevanhu vaitengesa motikari idzodzi. Saka ndikabhadhara mari yangu ndikatenga motikari idzi. Zvakazoitika sokuti motikari dziya dzatorwa dzakaendeswa kunopakwa kuTomlinson Depot. Ndokwadzakanopakwa dziri ikoko. Inini handisati ndauya kuno kuAmerica. Asi mhuri yangu nokuona zvaiitika vakati kotoita sei kuti tibude muno munyika munomu. Takungosonwa nemapurisa nenyaya yedzimotikari idzi. Motikari dzatakabvisira mari. 5 cars dzatakabvisira mari. Hongu tazowana mukana wokudzoka wokuuya kuno kuAmerica. Takafamba tikauya kuno kuAmerica tikaona pekugara. Mr. Alan Green, murungu akanaka, murungu ane mwoyo wakanaka, akanga asina rusaro rwaganda.
ndiye akandiita kuti ndive muno muAmerica. Zvakanaka zvadaro izvozvo, tagara kuno. Shamwari yangu anonzi Simba Chiromo kana kuti Cuthbert Chiromo akafonerwa nemupurisa. Foni yaibva kuheadquarters dzemapurisa, akanzi Chiromo, uya utore motikari dzamukanya, dzashayikwa vanhu vakauya pamberi vachiti vakabirwa motokari. Mazvinzwaka? Chiromo akaenda ikoko ndokunoonana nemupurisa, ndokutorana, ndobva vaenda kwakanga kwakapakwa dzimotikari idzi. Vakanodziona motikari dzese dziri 5 dzakapakwa ikoko. Chiromo akati aiwa zvakanaka, ndichaya ndotora motikari idzi next week. Chiromo adzokera kumba akagara. Next week yasvika, Chiromo akadzokera ikoko kuya ndokutorana zvakare nemupurisa uya kuti vanoona kuba dziri dzimotikari dziya idzi. Vakasvika vakaona motikari dziya dzisisipo dzese dziri 5. Apa zviri kutaurwa kunzi motikari dzakatengeswa nemumwe mupurisa. Mupurisa akachinjwa uyu akaendeswa kuPlumtree. Saka inini handisi kuda motikari dzekutengerwa naChivayo, kwete. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa negavhmendi, vakatengesa motikari dzangu zvisiri pamurawo. Corruption. Ndo motikari dzandiri kuda. Handisi kuda zvekutengerwa imba. Handina kumbogara kugaraji kwauyu kwaanotaura kwaChiyangwa. Chiyangwa anondiziva inini. Ndakambogara kugaraji kwake inini, ndichigara kugaraji kwake kuti ndakanga ndashaya chii. Ndini ndakanga ndiri muridzi weSporting Lions, timu yakanga ichabudirira but yakakanganiswa. Pandakabva kuZimbabwe, timu yakashaya muchengeti kusvika yaparara. Chinzwai munzwe zvakazoitika. Inini, Oliver Mtukudzi naGeorge Shire takapiwa lendi neCity Council yeHarare. Takapiwa lendi kumasababu. Ndikatoenda tikanoratidzwa lendi iya. Ndikatoiona lendi iyoyo. Yakanga iri lendi yakakura kwazvo. Ndikatofungawo kuti ndichavaka ipapa, ndo pandichavaka musha wangu ndichiita zvese zvanoda kuita. Asi zvakazobuda zvichinzi vana George Shire naMtukudzi lendi yavo vakaiwana. Inini ndakazoburiswa muHerald, ndakutaurwa kunzi mukanya lendi yamavapa varoda kuvaka studio ikoko uko, vozoita majinguzi ekunyomba hurumende. Handina pfungwa dzakadaro, ndinonyomba hurumende kuti zvaita sei. Lendi yandanga ndapiwa iyi ilendi yandaida kuti ndivake musha wangu, ndivakirewo family yangu pekugara. Asi inzwai zvakazotaurwa. Ndakupiwa mhosva yekuti hanzi lendi iyoyo ndoda kushandisa kuti ndivake studio, ndiite majinguzi ekunyomba hurumende. Hazvisiri zvoka. Kutsvaga mhosva, kundipa mhosva yandisina. Mupaone ipapo kuti zvinhu zvakanaka here. Hazvisi zvinhu zvakanaka kwete kuvanhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka mufunge. Munoona government inoita udingi daka nevanhu vayo. Handina zvandakavakanganisira, ndini ndakavasapota kubvira vachiri musango kusvika vadzoka musango ndichivasapota. Ndakazoona kuti inga sapoti yangu yandanga ndichipa vanhu ava ndanga ndichipa vanhu vasiri ivo. Ava vanhu havasi vanhu vevanhu. Ndo pandakatanga kuvasoropodza. Ndatanga kuvasoropodza, vakatanga kundiona seenemy, asi ndaitaura chokwadi. Saka musashamiswe nekugara kwangu kuno kuAmerica. Hakusi kuda kwangu kwete.
tarisai muone utsinye hwese hwandakaitirwawo. Ndakadzimara ndikatengesa maproperties angu ese akanga ari kuZimbabwe nekuti ndakanga ndisina mukana wokuti ndidzoke kumusha. Ndaitotsvagwa kwazvo kuonekwa semunhu akaipisisa, but vari kukanganwa kuti ini ndiri ndakavaimbira dzimbo dzese dzehondo, ivo vari musango. Ndikatobatwa nehurumende yaSmith ndichisapota vanhu ava. Nhasi enemy. Munoona zvinoitika zvinhu zvakanaka here? Asi zvinhu zvakanaka inini handimbofa ndakapesaniswa nevanhu. Ndiri munhu wevanhu ende ndichagara ndiri munhu wevanhu. Zvemari nedzimba dziichichi handina basa nazvo izvi. Ndine basa neupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti vanhu vagarike muZimbabwe. Zimbabwe ivakwe yovawo nyika yakabudirira. Vana vawana mabasa, vana vaenda kuzvikoro. Teitowo nyika yakabudirira. Tionai patiri nhasi uno tikazifananidza neZambia. Takatiri kuZambia ka? Zambia yato 200 years ahead of us. Vari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Hichilema ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Ndoda kubvunzai kuti vava vakauya vachipinda mupawa, pakanga paine mari yaSmith yakanga iripo, yakanga iri mari chaiyo chaiyo, asiri mapepa. Yakaenda kupi mari? Mari yakangotsakatika. Kusvika nhasi taakuita zvemabhondi, taakuita zvemazigi. Zvichifamba sei? Isusu tese tese takanga tichibhenga mari kumabuilding society. Ndaibhenga mari yakawanda, mari yangu yaibva kumarecords ndaiendesa kubuilding society. Asi yakazongopfuma mangwana kuseni yakunzi mari yadyiwa neinflation. Yadyiwa neinflation. Ko achatidzosera mari iyi ndiani? Zvayadyiwa neinflation. Mari yese yakanga iripo pamakasvika yakaenda kupi? Yakadyiwa naaniko? 15 billion yakaenda kupi? 3 billion agriculture command, I don't know what it is. Yakaenda kupi? Asi mimi vanhu munoramba muri ngori mudzimba makanyarara muchiitirwa makuna akadai. Muri magwara. Chii chinoita kuti mutye kudaro kusvika pakadaro ipapo? 44 years muchishupika, ende mucharamba muchishupika. Mukatadza kubuda mudzimba imomo muchiprotesta, muchashupika. Hamusati mashupika, muchashupika nekuti muri magwara. Imi mamu wacho munenge muchitadza, iwe uya kuno uzoita zvauri kutaura izvo. Handiuye kwakadaro kunyika isina rule of law. Ndinouya kuzoitei ikoko? Kunyika isina rule of law, nyika inopondwa vanhu. Ukangotaura against the government wakupondwa, ende government yematsotsi. Mukamubvunza iyeyo Mnangagwa kuti chawakabvisira Mugabe chii, haana reason yaanokutaurirai kuti akabvisira chii Mugabe. NaChiwenga vari tu zvinhu zvavakafurirana. Chiwenga naMnangagwa vakafurirana vari tu. Kanzi iwe ukasenzesa masoja, Chiwenga anga ari musoja ka? Ukasenzesa masoja, tinotora nyika, iwe ndokuita vice president. Ndokufurirana kwavakaita. Asi kana nda kuita vice president, iwe uchazotonga futi. Ndo chibvumirano chavakaita. Hamusi kuzviona imimi vanhu mese imimi. Muramba muchingoti pamberi nezanu, pamberi. Pamberi nezanu, muri kuti pamberi nenzara. Pasi nekuguta. Pamberi nenzara, pasi nekuguta, ndozvamuri kutaura imimi muchiitiswa. Pamberi. Vanhu vacho vari kukuitisai pamberi vava. Vari kudya kudzimba kwavo vachiguta. Makanzwa Mnangagwa achitaura kuti haisisu masanction, hapana zvaanotiita.
iye ndiye ari masanctions haasenze kuna Mnangagwa because ane zvinhu zvese. Masanctions anosenza kwamuri imimi vanhuwo zvavo. Mnangagwa hatomboziva kuti kune masanctions kuti kumba kwake vari kudya vachiguta naChiwenga vese vari kudya vachiguta nevese vari pamusoro muchingoti pamberi nezano muchidayira pamberi hamusi kuziva muri kunzi pamberi nenhamo pasi nekuguta imi muchiti pamberi. Munofanirwa kusvinura musiye umbwende pasi, musave vanhu vaya vanotya. Mukatya hapana kwatinosvika, kwete. Ende musambotaura miromo yekuti hanzi haimi huyai kuno, kupi kwacho tinouya kupi. Munhu anogara kwaanoda munhu. Isi tinoda kutoti imi muve free. Kuno kwatiri kugara tiri very free. Isi tiri kutochema nemi hama dzedu, ndimi muri kushupika. Hamuone kwete kuti ava vanhu ava havasi vanhu vevanhu. Munoramba muchivavhotera muchivaisa mupawo kuti vakakuitirai chii. Iye zvino Zimbabwe nenge Harare inoita like an old western town. Hamunyarere. Svinurai. Hapana freedom inouya one silver plate. Munotorwa hondo kuti inga vakakutaurirai kuti kana muchidawo budai munotora zvombo muye mutirwise. Vaitokutaurirai zvakawanda. Vamutsvango vayo vaikutaurirai zvakawanda. Kana muchiida nyika iyi motonotorawo zvombo morwa. Saka havasi kutaura zvekutambaiwa. Zvese zvamunosoroita muchitaurirana muchiti hanzi God is in it, God in it. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Haangobatsira munhu asingazvibatsiri, kwete. 6 million Jews dzakaurayiwa nemaGermans. Mwari akanga ari kupi? Havasi vana vaMwari here vakaurayiwa vese? Dai vakazvibatsira vakarwawo hondo pavanga vasingasvike 6 million vachiurayiwa, kwete. Asi vakatadza kuzvibatsira, saka musafunga kuti Mwari anobatsira iwo kana usingazvibatsiri Mwari anokubatsira, kwete. Mwari anobatsira anozvibatsira, ende hakuna freedom inouya on a silver plate. Freedom ine ma-consequences. Garai makazviziva izvozvo. Svinurai vanhu vemuZimbabwe. Svinurai. Musarare nehope. Ndatenda. Bye bye. Makadiko vagari vese vemuZimbabwe. Ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica. Chinhu chakandiudza kuno kuAmerica vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese
education yavo zvakanaka, vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno, iye zvino ndatoo citizen yekuAmerica. Toda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chinzi hanzi Wicknell aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu zvandinoda, kwete. Wicknell kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi, ndakatenga motikari idzi ndichitenga dzaibva kuSouth Africa. Dzaitengeswa nevanhu vaitengesa motikari idzodzi. Saka ndikabhadhara mari yangu ndikatenga motikari idzi. Zvakazoitika sokuti motikari dziya dzatorwa, dzakaendeswa kunopakwa kuTomlinson Depot, ndokwadzakanopakwa dziri ikoko. Inini handisati ndauya kuno kuAmerica, asi mhuri yangu nokuona zvaiitika vakati kotoita sei kuti tibude muno munyika munomu. Takungosonwa nemapurisa nenyaya yedzimotikari idzi, motikari dzatakabvisira mari, 5 cars dzatakabvisira mari. Hongu, tazowana mukana wokudzoka wokuuya kuno kuAmerica. Takafamba tikauya kuno kuAmerica tikaona pekugara. Mr. Alan Green, murungu akanaka, murungu ane mwoyo wakanaka, akanga asina rusaro rwaganda, ndiye akandiita kuti ndive muno muAmerica. Zvakanaka zvadaro izvozvo, tagara kuno. Shamwari yangu anonzi Simba Chiromo kana kuti Cuthbert Chiromo akafonerwa nemupurisa. Foni yaibva kuheadquarters dzemapurisa, akanzi Chiromo, uya utore motikari dzamukanya, dzashayikwa vanhu vakauya pamberi vachiti vakabirwa motokari. Mazvinzwaka? Chiromo akaenda ikoko ndokunoonana nemupurisa ndokutorana, ndobva vaenda kwakanga kwakapakwa dzimotikari idzi. Vakanodziona motikari dzese dziri 5 dzakapakwa ikoko. Chiromo akati aiwa zvakanaka, ndichaya ndotora motikari idzi next week. Chiromo adzokera kumba akagara. Next week yasvika, Chiromo akadzokera ikoko kuya ndokutorana zvakare nemupurisa uya kuti vanoona kuba dziri dzimotikari dziya idzi. Vakasvika vakaona motikari dziya dzisisipo dzese dziri 5. Apa zviri kutaurwa kunzi motikari dzakatengeswa nemumwe mupurisa. Mupurisa akachinjwa uyu akaendeswa kuPlumtree. Saka inini handisi kuda motikari dzekutengerwa nachivayo, kwete. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa negovernment, vakatengesa motikari dzangu zvisiri pamurawo. Corruption. Ndo motikari dzandiri kuda. Handisi kuda zvekutengerwa imba. Handina kumbogara kugaraji kwauyu kwaanotaura kwaChiyangwa. Chiyangwa anondiziva inini. Ndakambogara kugaraji kwake inini, ndichigara kugaraji kwake kuti ndakanga ndashaya chii. Ndini ndakanga ndiri muridzi weSporting Lions, timu yakanga ichabudirira but yakakanganiswa. Pandakabva kuZimbabwe, timu yakashaya muchengeti kusvika yaparara. Chinzwai munzwe zvakazoitika. Inini, Oliver Mtukudzi naGeorge Shire takapiwa lendi neCity Council yeHarare. Takapiwa lendi kumasababu. Ndikatoenda ndikanoratidzwa lendi iya, ndikatoiona lendi iyoyo
yakanga iri dendi yakakura kwazvo. Ndikatofungawo kuti ndichavaka ipapa apa ndo pandichavaka musha wangu ndichiita zvese zvandinoda kuita. Asi zvakazobuda zvichinzi vana George Shaya naMutukudzi lendi yavo vakaiwana. Inini ndakazoburiswa muHerald ndakutaurwa kunzi mukanya lendi yamavapa varoda kuvaka studio ikoko uko vozoita majinguzi ekunyomba hurumende. Handina pfungwa dzakadaro, ndinonyomba hurumende kuti zvaita sei. Lendi yandanga ndapiwa iyi ilendi yandaida kuti ndivake musha wangu, ndivakirewo family yangu pekugara. Asi inzwai zvakazotaurwa, ndaakupiwa mhosva yekuti hanzi lendi iyoyo ndoda kushandisa kuti ndivake studio ndiite majinguzi ekunyomba hurumende. Hazvisiri zvoka. Kutsvaga mhosva, kundipa mhosva yandisina, mupaone ipapo kuti zvinhu zvakanaka here. Hazvisi zvinhu zvakanaka kwete kuvanhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka mufunge. Munoona government inoita udingi daka nevanhu vayo. Handina zvandakavakanganisira, ndini ndakavasapota kubvira vachiri musango kusvika vadzoka musango ndichivasapota. Ndakazoona kuti inga sapoti yangu yandanga ndichipa vanhu ava ndanga ndichipa vanhu vasiri ivo. Ava vanhu havasi vanhu vevanhu. Ndo pandakatanga kuvasoropodza. Ndatanga kuvasoropodza vakatanga kundiona seenemy, asi ndaitaura chokwadi. Saka musashamiswe nekugara kwangu kuno kuAmerica. Hakusi kuda kwangu kwete. Tarisai muone utsinye hwese hwandakaitirwawo. Ndakadzimara ndikatengesa maproperties angu ese akanga ari kuZimbabwe nekuti ndakanga ndisina mukana wokuti ndidzoke kumusha. Ndaitotsvagwa kwazvo kuonekwa semunhu akaipisisa. But vari kukanganwa kuti ini ndini ndakavaimbira dzimbo dzese dzehondo ivo vari musango. Ndikatobatwa nehurumende yaSmith ndichisapota vanhu ava. Nhasi enemy. Munoona zvinoitika zvinhu zvakanaka here? Asi zvinhu zvakanaka. Inini handimbofa ndakapesaniswa nevanhu. Ndiri munhu wevanhu ende ndichagara ndiri munhu wevanhu. Zvemari nedzimba dzeichichi handina basa nazvo izvi. Ndine basa neupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti vanhu vagarike muZimbabwe. Zimbabwe ivakwe yovawo nyika yakabudirira. Vana vawana mabasa. Vana vaenda kuzvikoro. Teitawo nyika yakabudirira. Tionai patiri nhasi uno tikazifananidza neZambia. Takatiri kuZambia ka. Zambia yato 200 years ahead of us. Vari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Hichilema ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Ndoda kubvunzai kuti vava vakauya vachipinda mupawa pakanga paine mari yaSmith yakanga iripo, yakanga iri mari chaiyo chaiyo. Asiri mapepa. Yakaenda kupi mari? Mari yakangotsakatika. Kusvika nhasi taakuita zvemabhondi, taakuita zvemazigi. Zvichifamba sei? Isusu tese takanga tichibhenga mari kumabuilding society. Ndaibhenga mari yakawanda. Mari yangu yaibva kumarecords ndaiendesa kubuilding society. Asi yakazongopfuma mangwana kuseni yakunzi mari yadyiwa neinflation. Yadyiwa neinflation. Ko achatidzosera mari iyi ndiani? Zvayadyiwa neinflation. Mari yese yakanga iripo pamakasvika yakaenda kupi? Yakadyiwa naaniko? 15 billion yakaenda kupi? 3 billion agriculture command, I don't know what it is. Yakaenda kupi?
asi imimi vanhu munoramba muri mudzimba makanyarara muchiitirwa makuna akadai. Muri magwara. Chii chinoita kuti mutye kudaro kusvika pakadaro ipapo? 44 years muchishupika, ende mucharamba muchishupika. Mukatadza kubuda mudzimba imomo muchiprotesta, muchashupika. Hamusati mashupika, muchashupika nekuti muri magwara. Imi mamu wacho munenge muchitadza, iwe uya kuno uzoita zvauri kutaura izvo. Handiuye kwakadaro kunyika isina rule of law. Ndinouya kuzoitei ikoko kunyika isina rule of law, nyika inopondwa vanhu. Ukangotaura against the government wakupondwa, ende government yematsotsi. Mukamubvunza iyeyo Mnangagwa kuti chawakabvisira Mugabe chii, haana reason yaanokutaurirai kuti akabvisira chii Mugabe. NaChiwenga vari tu zvinhu zvavakafurirana. Chiwenga naMnangagwa vakafurirana vari tu. Kanzi iwe ukasenzesa masoja, Chiwenga anga ari musoja ka? Ukasenzesa masoja, tinotora nyika, iwe ndokuita vice president. Ndokufurirana kwavakaita. Asi kana nda kuita vice president, iwe uchazotonga futi. Ndo chibvumirano chavakaita. Hamusi kuzviona imimi vanhu mese imimi. Muramba muchingoti pamberi nezanu, pamberi. Pamberi nezanu, muri kuti pamberi nenzara. Pasi nekuguta. Pamberi nenzara, pasi nekuguta, ndozvamuri kutaura imimi muchiitiswa. Pamberi. Vanhu vacho vari kukuitisai pamberi vava. Vari kudya kudzimba kwavo vachiguta. Makanzwa Mnangagwa achitaura kuti haisisu masanction, hapana zvaanotiita. Iye ndiye ari masanctions haasenze kuna Mnangagwa because ane zvinhu zvese. Masanctions anosenza kwamuri imimi vanhuwo zvavo. Mnangagwa hatomboziva kuti kune masanctions kuti kumba kwake vari kudya vachiguta. NaChiwenga vese vari kudya vachiguta, nese vari pamusoro muchingoti pamberi nezano. Pamberi nezano muchidaira pamberi. Hamusi kuziva muri kuti pamberi nenhamo, pasi nekuguta. Imi muchiti pamberi. Munofanirwa kusvinura. Musiye umbwende pasi. Musave vanhu vaya vanotya. Mukatya hapana kwatinosvika, kwete. Ende musambotaura miromo yekuti hanzi haimi huyai kuno. Kupi kwacho? Tinouya kupi? Munhu anogara kwaanoda. Anogara kwaanoda munhu. Isi tinoda kutoti imi muve free. Kuno kwatiri kugara tiri very free. Isi tiri kutochema nemi hama dzedu, ndimi muri kushupika. Hamuone kwete kuti ava vanhu ava havasi vanhu vevanhu. Munoramba muchivavhotera muchivaisa mupavo kuti vakakuitirai chii? Iye zvino Zimbabwe nenge Harare inoita like an old western town. Hamunyarere. Svinurai. Hapana freedom inouya one silver plate. Munotorwa hondo kuti inga vakakutaurirai kuti kana muchidawo budai munotora zvombo muye mutirwise. Vaitokutaurirai zvakawanda. Vamutsvango vayo vaikutaurirai zvakawanda. Kana muchiida nyika iyi, motonotorawo zvombo morwa. Saka havasi kutaura zvekutambaiwa. Zvese zvamunosoroita muchitaurirana muchiti hanzi God is in it, God in it. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Haangobatsira munhu asingazvibatsiri, kwete. 6 million Jews dzakaurayiwa nemaGermans. Mwari akanga ari kupi? Havasi vana vaMwari here vakaurayiwa vese? Dai vakazvibatsira vakarwawo hondo, pavanga vasingasvike 6 million vachiurayiwa, kwete. Asi vakatadza kuzvibatsira, saka musafunga kuti Mwari anobatsira. Iwo kana usingazvibatsiri Mwari anokubatsira, kwete. Mwari anobatsira anozvibatsira,
and hakuna freedom inouya on a silver plate. Freedom ine ma-consequences. Garai makazviziva izvozvo. Svinurai vanhu vemuZimbabwe. Svinurai. Musarare nehope. Ndatenda. Bye bye. Makadiko vagari vese vemuZimbabwe. Ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei story yangu. So this is case number 26 out of the refunds, and we're just hearing this morning that a refund has been made. Have you found it? Are you from Northampton? Hi. How many years have you waited? 3 years. 3 years. And how does it feel? I'm so happy. Yeah? I'm so happy. And thank you very much, Simba, for all your help. Thank you so much. Wow. And you found the reference down. Thank you. Yes, I did. How much more is left? About 45,000. 45,000 is left. Yeah. So far they refunded? How much? About 3,000. 3,000. And that's what you had deposited transferred into her account? Yeah. Right. Wow. What's your message to other women who are still to get their refunds? Keep on pushing. Keep on pushing. Don't lose hope. And listen to Simba, please. And Bud Ezra. Listen and follow all their instructions. We'll get victory. Wow. The descendants of the great pharaohs are clearly now rising to take over the world. The Americans have CNN, the British, BBC, the Asians have Al Jazeera, the Germans have DW. Where is the great pharaoh's own news network? Where's the great eagle's eye? It is here. It has come alive, finally. And even now, as I look at this instant reversal previously impossible, I know that this is just the beginning. There is clearly so much more in store for us if we were willing to invest in ourselves. Let's invest in Zimai, our own network, the Black Pharaohs News Network, the People's Eye, the Zimai.
yakaita kuti ndiuye kuno kuamerica. Chinhu chakandiunza kuno kuamerica, vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese education yavo zvakanaka vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuamerica. Ndoda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chinzi hanzi Wicknell aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu zvandinoda, kwete. Wicknell kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi, ndakatenga motikari idzi ndichitenga dzaibva kuSouth Africa. Dzaitengeswa nevanhu vaitengesa motikari idzodzi. Saka ndikabhadhara mari yangu ndikatenga motikari idzi. Zvakazoitika sokuti motikari dziya dzatorwa, dzakaendeswa kunopakwa kuTomlinson Depot. Ndokwadzakanopakwa dziri ikoko. Inini handisati ndauya kuno kuamerica. Asi mhuri yangu nokuona zvaiitika, vakati kotoita sei kuti tibude muno munyika munomu. Takungosonwa nemapurisa nenyaya yedzimotikari idzi. Motikari dzatakabvisira mari. 5 cars dzatakabvisira mari. Hongu, tazowana mukana wokudzoka wokuuya kuno kuamerica. Takafamba tikauya kuno kuamerica tikaona pekugara. Mr. Alan Green, murungu akanaka, murungu ane mwoyo wakanaka, akanga asina rusaro rwaganda, ndiye akandiita kuti ndive muno muamerica. Zvakanaka zvadaro izvozvo, tagara kuno. Shamwari yangu anonzi Simba Chiromo kana kuti Cuthbert Chiromo akafonerwa nemupurisa. Foni yaibva kuheadquarters dzemapurisa. Akanzi, Chiromo, uya utore motikari dzamukanya. Dzashayikwa vanhu vakauya pamberi vachiti vakabirwa motokari. Mazvinzwa ka? Chiromo akaenda ikoko ndokunoonana nemupurisa ndokutorana. Ndobva vaenda kwakanga kwakapakwa dzimotikari idzi. Vakanodziona motikari dzese dziri 5 dzakapakwa ikoko. Chiromo akati aiwa zvakanaka, ndichaya ndotora motikari idzi next week. Chiromo adzokera kumba akagara. Next week yasvika, Chiromo akadzokera ikoko kuya ndokutorana zvakare nemupurisa uya kuti vanoona kuba dziri dzimotikari dziya idzi. Vakasvika vakaona motikari dziya dzisisipo dzese dziri 5. Apa zviri kutaurwa kunzi motikari dzakatengeswa nemumwe mupurisa. Mupurisa akachinjwa uyu akaendeswa kuPlumtree. Saka inini handisi kuda motikari dzekutengerwa naChivayo, kwete. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa negovernment, vakatengesa motikari dzangu zvisiri pamurawo. Corruption. Ndo motikari dzandiri kuda. Handisi kuda zvekutengerwa imba. Handina kumbogara kugaraji kwauyu kwaanotaura kwaChiyangwa. Chiyangwa anondiziva inini. Ndakambogara kugaraji kwake inini, ndichigara kugaraji kwake kuti ndakanga ndashaya chii. Ndini ndakanga ndiri muridzi weSporting Lions, timu yakanga ichabudirira but yakakanganiswa. Pandakabva kuZimbabwe, timu yakashaya muchengeti kusvika yaparara. Chinzwai munzwe zvakazoitika. Inini, Oliver Mtukudzi naGeorge Shire takapiwa land neCity Council yeHarare
takapiwa land kumasababu ndikatoenda tikanoratidzwa land iya, ndikatoiona land iyoyo yakanga iri land yakakura kwazvo. Ndikatofungawo kuti ndichavaka ipapa ndo pandichavaka musha wangu ndichiita zvese zvanoda kuita. Asi zvakazobuda zvichinzi vana George Shaya naMutukudzi land yavo vakaiwana. Inini ndakazoburiswa muHerald ndakutaurwa kunzi mukanya land yamavapa varoda kuvaka studio ikoko uko vozoita majinguzi ekunyomba hurumende. Handina pfungwa dzakadaro, ndinonyomba hurumende kuti zvaita sei. Land yandanga ndapiwa iyi iland yandaida kuti ndivake musha wangu, ndivakirewo family yangu pekugara. Asi inzwai zvakazotaurwa, ndaakupiwa mhosva yekuti hanzi land iyoyo ndoda kushandisa kuti ndivake studio ndiite majinguzi ekunyomba hurumende. Hazvisiri zvoka. Kutsvaga mhosva, kundipa mhosva yandisina, mupaone ipapo kuti zvinhu zvakanaka here. Hazvisi zvinhu zvakanaka kwete kuvanhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka mufunge. Munoona government inoita udingi daka nevanhu vayo. Handina zvandakavakanganisira, ndini ndakavasapota kubvira vachiri musango kusvika vadzoka musango ndichivasapota. Ndakazoona kuti inga sapoti yangu yandanga ndichipa vanhu ava ndanga ndichipa vanhu vasiri ivo. Ava vanhu havasi vanhu vevanhu. Ndo pandakatanga kuvasoropodza. Ndatanga kuvasoropodza vakatanga kundiona seenemy, asi ndaitaura chokwadi. Saka musashamiswe nekugara kwangu kuno kuAmerica. Hakusi kuda kwangu kwete. Tarisai muone utsinye hwese hwandakaitirwawo. Ndakadzimara ndikatengesa maproperties angu ese akanga ari kuZimbabwe nekuti ndakanga ndisina mukana wokuti ndidzoke kumusha. Ndaitotsvagwa kwazvo kuonekwa semunhu akaipisisa. But vari kukanganwa kuti ini ndini ndakavaimbira dzimbo dzese dzehondo ivo vari musango. Ndikatobatwa nehurumende yaSmith ndichisapota vanhu ava. Nhasi ndaenemy. Munoona zvinoitika zvinhu zvakanaka here? Asi zvinhu zvakanaka. Inini handimbofa ndakapesaniswa nevanhu. Ndiri munhu wevanhu ende ndichagara ndiri munhu wevanhu. Zvemari nedzimba dzeichichi handina basa nazvo izvi. Ndine basa neupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti vanhu vagarike muZimbabwe. Zimbabwe ivakwe yovawo nyika yakabudirira. Vana vawana mabasa. Vana vaenda kuzvikoro. Teitawo nyika yakabudirira. Tionai patiri nhasi uno tikazifananidza neZambia. Takatiri kuZambia ka. Zambia yato 200 years ahead of us. Vari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Hichilema ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Ndoda kubvunzai kuti vava vakauya vachipinda mupawa pakanga paine mari yaSmith yakanga iripo, yakanga iri mari chaiyo chaiyo. Asiri mapepa. Yakaenda kupi mari? Mari yakangotsakatika. Kusvika nhasi taakuita zvemabhondi, taakuita zvemazigi. Zvichifamba sei? Isusu tese tese takanga tichibhenga mari kumabuilding society. Ndaibhenga mari yakawanda. Mari yangu yaibva kumarecords ndaiendesa kubuilding society. Asi yakazongopfuma mangwana kuseni yakunzi mari yadyiwa neinflation. Yadyiwa neinflation. Ko achatidzosera mari iyi ndiani? Zvayadyiwa neinflation. Mari yese yakanga iripo pamakasvika yakaenda kupi? Yakadyiwa naaniko?
15 billion yakaenda kupi? 3 billion agriculture command, I don't know what it is. Yakaenda kupi? Asi mimi vanhu munoramba muri ngori mudzimba makanyarara muchiitirwa makuna akadai. Muri magwara. Chii chinoita kuti mutye kudaro kusvika pakadaro ipapo? 44 years muchishupika, ende mucharamba muchishupika. Mukatadza kubuda mudzimba imomo muchiprotesta, muchashupika. Hamusati mashupika, muchashupika nekuti muri magwara. Imi mamu wacho munenge muchitadza, iwe uya kuno uzoita zvauri kutaura izvo. Handiuye kwakadaro, kunyika isina rule of law. Ndinouya kuzoitei ikoko? Kunyika isina rule of law, nyika inopondwa vanhu. Ukangotaura against the government wakupondwa, ende government yematsotsi. Mukamubvunza iyeyo Mnangagwa kuti chawakabvisira Mugabe chii, haana reason yaanokutaurirai kuti akabvisira chii Mugabe. NaChiwenga vari tu zvinhu zvavakafurirana. Chiwenga naMnangagwa vakafurirana vari tu. Kanzi iwe ukasenzesa masoja, Chiwenga anga ari musoja ka? Ukasenzesa masoja, tinotora nyika, iwe ndokuita vice president. Ndokufurirana kwawakaita. Asi kana nda kuita vice president, iwe uchazotonga futi. Ndo chibvumirano chavakaita. Hamusi kuzviona imimi vanhu mese imimi. Muramba muchingoti pamberi nezanu, pamberi. Pamberi nezanu, muri kuti pamberi nenzara. Pasi nekuguta. Pamberi nenzara, pasi nekuguta, ndozvamuri kutaura imimi muchiitiswa. Pamberi. Vanhu vacho vari kukuitisai pamberi vava. Vari kudya kudzimba kwavo vachiguta. Makanzwa Mnangagwa achitaura kuti haisisu masanction, hapana zvaanotiita. Iye ndiye ari masanctions haasenze kuna Mnangagwa because ane zvinhu zvese. Masanctions anosenza kwamuri imimi vanhuwo zvavo. Mnangagwa hatomboziva kuti kune masanctions kuti kumba kwake vari kudya vachiguta. NaChiwenga vese vari kudya vachiguta, nese vari pamusoro muchingoti pamberi nezanu. Pamberi nezanu muchidaira pamberi. Hamusi kuziva muri kuti pamberi nenhamo, pasi nekuguta. Imi muchiti pamberi. Munofanirwa kusvinura. Musiye umbwende pasi. Musave vanhu vaya vanotya. Mukatya hapana kwatinosvika, kwete. Ende musambotaura miromo yekuti hanzi haimi huyai kuno. Kupi kwacho? Tinouya kupi? Munhu anogara kwaanoda. Anogara kwaanoda munhu. Isi tinoda kutoti imi muve free. Kuno kwatiri kugara tiri very free. Isi tiri kutochema nemi hama dzedu, ndimi muri kushupika. Hamuone kwete.
Makadiko vagari vese vemuZimbabwe. Ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica. Chinhu chakandiunza kuno kuAmerica, vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese education yavo zvakanaka vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuAmerica. Ndoda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chinzi hanzi Wicknell aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu zvandinoda, kwete. Wicknell kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi, ndakatenga motikari idzi ndichitenga dzaibva kuSouth Africa. Dzaitengeswa nevanhu vaitengesa motikari idzodzi. Saka ndikabhadhara mari yangu ndikatenga motikari idzi. Zvakazoitika sokuti motikari dziya dzatorwa, dzakaendeswa kunopakwa kuTomlinson Depot. Ndokwadzakanopakwa dziri ikoko. Inini handisati ndauya kuno kuAmerica. Asi mhuri yangu nokuona zvaiitika, vakati kotoita sei kuti tibude muno munyika munomu. Takungosonwa nemapurisa nenyaya yedzimotikari idzi. Motikari dzatakabvisira mari. 5 cars dzatakabvisira mari. Hongu, tazowana mukana wokudzoka wokuuya kuno kuAmerica. Takafamba tikauya kuno kuAmerica tikaona pekugara. Mr. Alan Green, murungu akanaka, murungu ane mwoyo wakanaka, akanga asina rusaro rwaganda, ndiye akandiita kuti ndive muno muAmerica. Zvakanaka zvadaro izvozvo, tagara kuno. Shamwari yangu anonzi Simba Chiromo kana kuti Cuthbert Chiromo akafonerwa nemupurisa. Foni yaibva kuheadquarters dzemapurisa. Akanzi, Chiromo, uya utore motikari dzaMukanya. Dzashayikwa vanhu vakauya pamberi vachiti vakabirwa motokari. Mazvinzwaka? Chiromo akaenda ikoko ndokunoonana nemupurisa ndokutorana. Ndobva vaenda kwakanga kwakapakwa dzimotikari idzi. Vakanodziona motikari dzese dziri 5 dzakapakwa ikoko. Chiromo akati aiwa zvakanaka, ndichaya ndotora motikari idzi next week. Chiromo adzokera kumba akagara. Next week yasvika, Chiromo akadzokera ikoko kuya ndokutorana zvakare nemupurisa uya kuti vanoona kuba dziri dzimotikari dziya idzi. Vakasvika vakaona motikari dziya dzisisipo dzese dziri 5. Apa zviri kutaurwa kunzi motikari dzakatengeswa nemumwe mupurisa. Mupurisa akachinjwa uyu akaendeswa kuPlumtree. Saka inini handisi kuda motikari dzekutengerwa naChivayo, kwete. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa negovernment, vakatengesa motikari dzangu zvisiri pamurawo. Corruption. Ndo motikari dzandiri kuda. Handisi kuda zvekutengerwa imba. Handina kumbogara kugaraji kwauyu kwaanotaura kwaChiyangwa. Chiyangwa anondiziva inini. Ndakambogara kugaraji kwake inini, ndichigara kugaraji kwake kuti ndakanga ndashaya chii. Ndini ndakanga ndiri muridzi weSporting Lions, timu yakanga ichabudirira but yakakanganiswa. Pandakabva kuZimbabwe, timu yakashaya muchengeti.
kusvika yaparara. Chinzwai munzwe zvakazoitika. Inini Oliver Mtukudzi na George Shire takapiwa land neCity Council yeHarare. Takapiwa land kumasababu uku. Ndikatoenda tikanoratidzwa land iya, ndikatoiona land iyoyo yakanga iri land yakakura kwazvo. Ndikatofungawo kuti ndichavaka ipapa ndo pandichavaka musha wangu ndichiita zvese zvanoda kuita. Asi zvakazobuda zvichinzi vana George Shire na Mtukudzi land yavo vakaiwana. Inini ndakazoburiswa muHerald ndakutaurwa kunzi mukanya land yamavapa varoda kuvaka studio ikoko uko vozoita majinguzi ekunyomba hurumende. Handina pfungwa dzakadaro, ndinonyomba hurumende kuti zvaita sei. Land yandapiwa iyi iland yandaida kuti ndivake musha wangu, ndivakirewo family yangu pekugara. Asi inzwai zvakazotaurwa, ndaakupiwa mhosva yekuti hanzi land iyoyo ndoda kushandisa kuti ndivake studio, ndiite majinguzi ekunyomba hurumende. Hazvisiri zvoka. Kutsvaga mhosva, kundipa mhosva yandisina, mupaone ipapo kuti zvinhu zvakanaka here. Hazvisi zvinhu zvakanaka kwete kuvanhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka mufunge. Munoona government inoita udingi daka nevanhu vayo. Handina zvandakavakanganisira, ndini ndakavasapota kubvira vachiri musango kusvika vadzoka musango ndichivasapota. Ndakazoona kuti inga sapoti yangu yandanga ndichipa vanhu ava ndanga ndichipa vanhu vasiri ivo. Ava vanhu havasi vanhu vevanhu. Ndo pandakatanga kuvasoropodza. Ndatanga kuvasoropodza, vakatanga kundiona seenemy, asi ndaitaura chokwadi. Saka musashamiswe nekugara kwangu kuno kuAmerica. Hakusi kuda kwangu kwete. Tarisai muone utsinye hwese hwandakaitirwawo. Ndakadzimara ndikatengesa maproperties angu ese akanga ari kuZimbabwe nekuti ndakanga ndisina mukana wokuti ndidzoke kumusha. Ndaitotsvagwa kwazvo kuonekwa semunhu akaipisisa. But vari kukanganwa kuti ini ndini ndakavaimbira dzimbo dzese dzehondo ivo vari musango. Ndikatobatwa nehurumende yaSmith ndichisapota vanhu ava. Nhasi ndaenemy. Munoona zvinoitika zvinhu zvakanaka here? Asi zvinhu zvakanaka. Inini handimbofa ndakapesaniswa nevanhu. Ndiri munhu wevanhu, ende ndichagara ndiri munhu wevanhu. Zvemari nedzimba dzeichichi handina basa nazvo izvi. Ndine basa neupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti vanhu vagarike muZimbabwe. Zimbabwe ivakwe yovawo nyika yakabudirira. Vana vawana mabasa, vana vaenda kuzvikoro. Teitawo nyika yakabudirira. Tionai patiri nhasi uno tikazvifananidza neZambia. Takatiri kuZambia ka. Zambia yato 200 years ahead of us. Vari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Hichilema ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Ndoda kubvunzai kuti vava vakauya vachipinda mupawa, pakanga paine mari yaSmith yakanga iripo, yakanga iri mari chaiyo chaiyo, asiri mapepa. Yakaenda kupi mari? Mari yakangotsakatika. Kusvika nhasi taakuita zvemabhondi, taakuita zvemazigi. Zvichifamba sei? Isusu tese tese takanga tichibhenga mari kumabuilding society. Ndaibhenga mari yakawanda, mari yangu yaibva kumarecords ndaiendesa kubuilding society. Asi yakazongopfuma mangwana kuseni yakunzi
mari yadyiwa neinflation. Yadyiwa neinflation. Ko achatidzosera mari iyi ndiani? Zvayadyiwa neinflation. Mari yese yakanga iripo pamakasvika yakaenda kupi? Yakadyiwa naaniko? 15 billion yakaenda kupi? 3 billion agriculture command, I don't know what it is. Yakaenda kupi? Asi mimi vanhu munoramba muri ngori mudzimba makanyarara muchiitirwa makuna akadai. Muri magwara. Chii chinoita kuti mutye kudaro kusvika pakadaro ipapo? 44 years muchishupika. Ende mucharamba muchishupika. Mukatadza kubuda mudzimba imomo muchiprotesta, muchashupika. Hamusati mashupika, muchashupika nekuti muri magwara. Imi mamu wacho munenge muchitanza iwe uya kuno uzoita zvauri kutaura izvo. Handiuye kwakadaro kunyika isina rule of law. Ndinouya kuzoitei ikoko kunyika isina rule of law, nyika inopondwa vanhu. Ukangotaura against the government wakupondwa, ende government yematsotsi. Mukamubvunza iyeyo Mnangagwa kuti chawakabvisira Mugabe chii, haana reason yaanokutaurirai kuti akabvisira chii Mugabe. NaChiwenga vari tu zvinhu zvavakafurirana. Chiwenga naMnangagwa vakafurirana vari tu. Kanzi iwe ukasenzesa masoja, Chiwenga anga ari musoja ka? Ukasenzesa masoja, tinotora nyika, iwe ndokuita vice president. Ndokufurirana kwawakaita. Asi kana ndakuita vice president, iwe uchazotonga futi. Ndo chibvumirano chavakaita. Hamusi kuzoona imimi vanhu mese imimi muramba muchingoti pamberi nezanu, pamberi pamberi nezanu. Muri kuti pamberi nenzara. Pasi nekuguta. Pamberi nenzara, pasi nekuguta, ndozvamuri kutaura imimi muchiitiswa. Pamberi. Vanhu vacho vari kukuitisai pamberi vava, vari kudya kudzimba kwavo vachiguta. Makanzwa Mnangagwa achitaura kuti haisisu masanction, hapana zvaanotiita. Iye ndiye ari masanctions haasenze kuna Mnangagwa because ane zvinhu zvese. Masanctions anosenza kwamuri imimi vanhuwo zvavo. Mnangagwa hatomboziva kuti kune masanctions kuti kumba kwake vari kudya vachiguta. NaChiwenga vese vari kudya vachiguta, nese vari pamusoro muchingoti pamberi nezano, pamberi nezano, muchidaira pamberi. Hamusi kuziva muri kuti pamberi nenhamo, pasi nekuguta. Imi muchiti pamberi. Munofanirwa kusvinura. Musiye umbwende pasi. Musave vanhu vaya vanotya. Mukatya hapana kwatinosvika, kwete. Ende musambotaura miromo yekuti hanzi haimi huyai kuno. Kupi kwacho? Tinouya kupi? Munhu anogara kwaanoda. Anogara kwaanoda munhu. Isi tinoda kutoti imi muve free. Kuno kwatiri kugara tiri very free. Isi tiri kutochema nemi hama dzedu. Ndimi muri kushupika. Hamuone kwete kuti ava vanhu ava havasi vanhu vevanhu. Munoramba muchivavhotera muchivaisa mupawo kuti vakakuitirai chii? Iye zvino Zimbabwe nenge Harare inoita like an old western town. Hamunyarere. Svinurai. Hapana freedom inouya one silver plate. Munotorwa hondo kuti inga vakakutaurirai kuti kana muchidawo budai munotora zvombo muye mutirwise. Vaitokutaurirai zvakawanda. Vamutsango vayo vaikutaurirai zvakawanda. Kana muchiida nyika iyi motonotorawo zvombo morwa. Saka havasi kutaura zvekutambaiwa. Zvese zvamunosoroita muchitaurirana muchiti hanzi God is in it, God in it. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Haangobatsira munhu asingazvibatsiri, kwete.
6 million Jews dzakaurayiwa nemaGermans. Mwari akanga ari kupi? Havasi vana vaMwari here vakaurayiwa vesa? Dai vakazvibatsira vakarwawo hondo pavanga vasingasvike 6 million vachiurayiwa, kwete. Asi vakatadza kuzvibatsira, saka musafunga kuti Mwari anobatsira iwo kana usingazvibatsiri Mwari anokubatsira, kwete. Mwari anobatsira anozvibatsira, ende hakuna freedom inouya on a silver plate. Freedom ine ma-consequences. Garai makazviziva izvozvo. Svinurai vanhu vemuZimbabwe, svinurai, musarare nehope. Ndatenda. Bye bye. Makadiko vagari vese vemuZimbabwe. Ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica. Chinhu chakandiunza kuno kuAmerica, vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese education yavo zvakanaka vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuAmerica. Ndoda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chinzi hanzi Wicknell aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu zvandinoda, kwete. Wicknell kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. So this is case number 26 out of the refunds, and we're just hearing this morning that a refund has been made. Have you found it? Are you from Northampton? Hi. How many years have you waited? 3 years. 3 years. And how does it feel? I'm so happy. Yeah? I'm so happy. And thank you very much, Simba, for all your help. Thank you so much. Wow. And you found the reference now. Thank Yes, you. I did. How much more is left? About 45,000. 45,000 is left. Yeah. So far they refunded? How much? About 3,000. 3,000. And that's what you had deposited transferred into her account? Yeah. Right. Wow. What's your message to other women who are still to get their refunds? Keep on pushing. Keep on pushing. Don't lose hope. And listen to Simba, please. And Bud Ezra. Listen and follow all their instructions. We'll get victory. Wow. The descendants of the great pharaohs are clearly now rising to take over the world. The Americans have CNN, the British, BBC, the Asians have Al Jazeera, the Germans have DW. Where is the great pharaoh's own news network? Where's the great eagle's eye? It is here. It has come alive, finally. And even now, as I look at this instant reversal previously impossible, I know that this is just the beginning. There is clearly so much more in store for us if we were willing to invest in ourselves. Let's invest in Zimeye, our own network, the Black Pharaohs News Network, the People's Eye, the Zimeye. Makadiko vagari vese vemuZimbabwe. Ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica.
Chinhu chakandiudza kuno kuAmerica, vana vangu, ndaida kuti vana vangu vapedze education yavo zvakanaka vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuAmerica. Toda kutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chinzi hanzi Wicknell aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu zvandinoda, kwete. Wicknell kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi, ndakatenga motikari idzi ndichitenga dzaibva kuSouth Africa. Dzaitengeswa nevanhu vaitengesa motikari idzodzi. Saka ndikabhadhara mari yangu ndikatenga motikari idzi. Zvakazoitika sokuti motikari dziya dzatorwa, dzakaendeswa kunopakwa kuTomlinson Depot. Ndokwadzakanopakwa dziri ikoko. Inini handisati ndauya kuno kuAmerica. Asi mhuri yangu nokuona zvaiitika, vakati kotoita sei kuti tibude muno munyika munomu. Takungosonwa nemapurisa nenyaya yedzimotikari idzi. Motikari dzatakabvisira mari. 5 cars dzatakabvisira mari. Hongu, tazowana mukana wokudzoka wokuuya kuno kuAmerica. Takafamba tikauya kuno kuAmerica tikaona pekugara. Mr. Alan Green, murungu akanaka, murungu ane mwoyo wakanaka, akanga asina rusaro rwaganda, ndiye akandiita kuti ndive muno muAmerica. Zvakanaka zvadaro izvozvo, tagara kuno. Shamwari yangu anonzi Simba Chiromo kana kuti Cuthbert Chiromo akafonerwa nemupurisa. Foni yaibva kuheadquarters dzemapurisa. Akanzi, Chiromo, uya utore motikari dzamukanya. Dzashayikwa vanhu vakauya pamberi vachiti vakabirwa motokari. Mazvinzwaka? Chiromo akaenda ikoko ndokunoonana nemupurisa ndokutorana. Ndobva vaenda kwakanga kwakapakwa dzimotikari idzi. Vakanodziona motikari dzese dziri 5 dzakapakwa ikoko. Chiromo akati aiwa zvakanaka, ndichaya ndotora motikari idzi next week. Chiromo adzokera kumba akagara. Next week yasvika, Chiromo akadzokera ikoko kuya ndokutorana zvakare nemupurisa uya kuti vanoona kuba dziri dzimotikari dziyadzi. Vakasvika vakaona motikari dziya dzisisipo dzese dziri 5. Apa zviri kutaurwa kunzi motikari dzakatengeswa nemumwe mupurisa. Mupurisa akachinjwa uyu akaendeswa kuPlumtree. Saka inini handisi kuda motikari dzekutengerwa nachivayo, kwete. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa negovernment, vakatengesa motikari dzangu zvisiri pamurawo. Corruption. Ndo motikari dzandiri kuda. Handisi kuda zvekutengerwa imba. Handina kumbogara kugaraji kwauyu kwaanotaura kwaChiyangwa. Chiyangwa anondiziva inini. Ndakambogara kugaraji kwake inini, ndichigara kugaraji kwake kuti ndakanga ndashaya chii. Ndini ndakanga ndiri muridzi weSporting Lions, timu yakanga ichabudirira but yakakanganiswa. Pandakabva kuZimbabwe, timu yakashaya muchengeti kusvika yaparara. Chinzwai munzwe zvakazoitika. Inini, Oliver Mtukudzi naGeorge Shire takapiwa land neCity Council yeHarare. Takapiwa land kumasababu.
ndikatoenda ndikanoratidzwa lendi iya, ndikatoiona lendi iyoyo yakanga iri lendi yakakura kwazvo. Ndikatofungawo kuti ndichavaka ipapa apa ndo pandichavaka musha wangu ndichiita zvese zvanoda kuita. Asi zvakazobuda zvichinzi vana George Shaya naMutukudzi lendi yavo vakaiwana. Inini ndakazoburiswa muHerald ndakutaurwa kunzi mukanya lendi yamavapa varoda kuvaka studio ikoko uko vozoita majinguzi ekunyomba hurumende. Handina pfungwa dzakadaro, ndinonyomba hurumende kuti zvaita sei. Lendi yandanga ndapiwa iyi ilendi yandaida kuti ndivake musha wangu, ndivakirewo family yangu pekugara. Asi inzwai zvakazotaurwa, ndaakupiwa mhosva yekuti hanzi lendi iyoyo ndoda kushandisa kuti ndivake studio, ndiite majinguzi ekunyomba hurumende. Hazvisiri zvoka. Kutsvaga mhosva, kundipa mhosva yandisina, mupaone ipapo kuti zvinhu zvakanaka here. Hazvisi zvinhu zvakanaka kwete kuvanhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka mufunge. Munoona government inoita udingi daka nevanhu vayo. Handina zvandakavakanganisira, ndini ndakavasapota kubvira vachiri musango kusvika vadzoka musango ndichivasapota. Ndakazoona kuti inga sapoti yangu yandanga ndichipa vanhu ava ndanga ndichipa vanhu vasiri ivo. Ava vanhu havasi vanhu vevanhu. Ndo pandakatanga kuvasoropodza. Ndatanga kuvasoropodza vakatanga kundiona seenemy, asi ndaitaura chokwadi. Saka musashamiswe nekugara kwangu kuno kuAmerica. Hakusi kuda kwangu kwete. Tarisai muone utsinye hwese hwandakaitirwawo. Ndakadzimara ndikatengesa maproperties angu ese akanga ari kuZimbabwe nekuti ndakanga ndisina mukana wokuti ndidzoke kumusha. Ndaitotsvagwa kwazvo kuonekwa semunhu akaipisisa. But vari kukanganwa kuti ini ndini ndakavaimbira dzimbo dzese dzehondo ivo vari musango. Ndikatobatwa nehurumende yaSmith ndichisapota vanhu ava. Nhasi ndaaenemy. Munoona zvinoitika zvinhu zvakanaka here? Asi zvinhu zvakanaka. Inini handimbofa ndakapesaniswa nevanhu. Ndiri munhu wevanhu ende ndichagara ndiri munhu wevanhu. Zvemari nedzimba dzeichichi handina basa nazvo izvi. Ndine basa neupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti vanhu vagarike muZimbabwe. Zimbabwe ivakwe yovawo nyika yakabudirira. Vana vawana mabasa, vana vaenda kuzvikoro. Teitawo nyika yakabudirira. Tionai patiri nhasi uno tikazvifananidza neZambia. Takatiri kuZambia ka. Zambia yato 200 years ahead of us. Vari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Hichilema ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Ndoda kubvunzai kuti vava vakauya vachipinda mupawa pakanga paine mari yaSmith yakanga iripo, yakanga iri mari chaiyo chaiyo. Asiri mapepa. Yakaenda kupi mari? Mari yakangotsakatika. Kusvika nhasi taakuita zvemabhondi, taakuita zvemazigi. Zvichifamba sei? Isusu tese takanga tichibhenga mari kumabuilding society. Ndaibhenga mari